Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à abertura do The International Conference on Bamboo Development in South Countries, evento organizado pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaríamos, primeiramente, de dar boas-vindas às autoridades que estão conosco, ao diretor da Escola de Engenharia, professor Dr. Marcos Massi, que nessa manhã representa o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, da professora doutora Magda Duro, coordenadora geral de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do reverendo Dr. Gildásio Jesus Barbosa dos Reis, capelão universitário, que nesta manhã representa o reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro, chanceler do Mackenzie. A todos os representantes das empresas participantes, o nosso agradecimento. Também saudamos a todos os diretores, coordenadores, professores, alunos da Escola de Engenharia e a todo o público presente neste auditório e aqueles que nos acompanham remotamente por meio da transmissão no YouTube da TV Mackenzie. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos, como uma instituição confessional cuja missão é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossas solenidades e eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta ocasião será realizado pelo capelão universitário, reverendo Dr. Gildásio Barbosa, Jesus Barbosa dos Reis. Meus queridos, um bom dia a todos. Eu quero, aqui nesse ato, representando o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robson Grangeiro, trazer os cumprimentos dele a toda a direção da nossa Escola de Engenharia, e aqui cumprimentando o professor Marcos Massi, nosso diretor, cumprimentando também a professora Magda, nossa coordenadora, e cumprimentando aqui os nossos professores, alunos, demais funcionários do Mackenzie e também a todos os nossos convidados. É uma alegria para nós podermos participar desse evento organizado pela nossa Escola de Engenharia. Sempre uma alegria para nós. E quero aqui fazer uma reflexão bíblica, olhando para essa decoração tão bonita de bambu, né? E eu quero, talvez, iniciar dizendo que eu nasci no norte de Minas Gerais, numa cidade pequena chamada Malacacheta. Não sei aqui quantos conhecem, mas já naquela época, e eu me lembro muito bem disso, que o bambu ele tinha já uma funcionalidade muito importante para aquela região. O bambu ele era utilizado não apenas para a fabricação de balaios, jiquis, não sei quantos conhecem essa terminologia, né? Mas também balanços para colocar o neném para ficar balançando, coisas simples desse tipo, mas também o bambu ele era usado também para a fabricação de alguns móveis e utilização nas casas, na estrutura, na decoração, nas paredes, como também nos telhados. Veja, eu estou falando de coisa de 45, 50 anos atrás. O bambu já era usado com todas essas facilidades. E quando eu fui convidado para representar o chanceler nesse ato, e fui olhar o tema que seria abordado, eu falei, gente, o que eu vou falar sobre Bíblia e bambu? O que a Bíblia, ou o que a teologia, professor Alfonsino, diz sobre bambu? E aí eu fui remetido ao livro de Gênesis, na nossa confessionalidade presbiteriana. Nós acreditamos na criação, no ato criacional de Deus. Não somos evolucionistas, nós cremos na criação, somos criacionistas. E aí, lendo o livro de Gênesis,
nós somos informados pela leitura desse livro que fala dos inícios, dos princípios, sempre de maneira muito objetiva, mas lá tem um registro de que Deus, ele colocou o homem no jardim, ele cria o homem, ele cria o ser humano, e coloca o ser humano no jardim, ou seja, aquilo que nós não entendemos, não é necessariamente o que entendemos hoje por jardim, mas era o mundo de então, e cercado de plantas, de árvores, cercado pela criação de Deus. Então Deus dá uma ordem para o homem, que nós chamamos isso do mandato cultural. Há um aspecto na nossa teologia reformada que nós dizemos que é o mandato cultural, ou seja, Deus dá ao homem um mandato de usar a sua criação para o desenvolvimento da cultura. Que Deus dá uma ordem ao homem para fazer uso daquilo que ele deixou criado para que a civilização fosse desenvolvida, para que a cultura fosse desenvolvida e para que a cidade ela também ganhasse forma e fosse assim desenvolvida. Quando então ele diz no capítulo 2, verso 15 de Gênesis, sempre lembrando que Gênesis é o livro dos princípios. Então tudo é de maneira muito resumida. Mas aí ele diz assim: tomou Deus, o Senhor Deus, ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. A ideia aqui é cuidar do jardim, preservar o jardim, não apenas fazer uso da matéria que ele deixou, mas também no sentido de proteger, de guardar, para que a matéria não fosse estragada, mas assim preservada e sempre utilizada para o bem da sociedade, para o bem da civilização. E aí é interessante a gente olhar para esse aspecto criacional e entender que, dentre todas as plantas que Deus deixou, obviamente que nós temos aí o bambu, que é agora, cada vez mais, nós vamos tomando consciência de que as suas diversas espécies, e o Brasil está entre os países com maior número de espécies de bambu, mais de 250 espécies. Antes eu achava que era só uma, é o bambu. Hoje a gente sabe que há uma enormidade de espécies. E cada espécie deve ser utilizada para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento da sociedade. Há uma expressão na teologia, ex nihilo, criação ex nihilo, é uma expressão que a gente usa para dizer que só Deus criou as coisas do nada. Quando Deus estava criando o universo, ele não tinha matéria pré-existente, não existia nada, e do nada ele criou o universo. E obviamente que depois há um desenvolvimento de tudo isso. Mas todo ser humano, e a partir disso, nós criamos, fabricamos, inventamos, tudo a partir daquilo que ele nos deixou. Nós não conseguimos criar as coisas do nada, só Deus fez isso. Então, ao olhar essa decoração bonita que nós temos aqui, e eu estou sabendo que depois de encerrado o evento, eu vou ganhar essa decoração, vou ser presenteado. O professor Márcio também vai ganhar um bambuzinho desse, né? Mas assim, quando a gente olha para esse ato, para essa arte, por essa criação, que simboliza aqui para nós hoje o objeto que vai ser tratado aqui, mostrando como o bambu é especial e importante na construção civil e em tantas outras áreas do conhecimento humano, nós estamos aqui dizendo que nós partimos de uma obra já criada. Nós estamos olhando para algo que Deus deixou para nós. É como se Deus estivesse aqui nesse ato dizendo assim: olhe para aquilo que eu deixei e você vai agora cultivar e você vai desenvolver
cada vez mais a partir daquilo que eu deixei para o benefício da nossa sociedade. Então, que Deus abençoe esse evento. Tenho certeza que é um grande evento, um importante evento, que a partir dele, não apenas a construção civil, mas tantas outras áreas do conhecimento humano poderão fazer uso da obra que Deus deixou para nós, para que o ser humano seja cada vez melhor e a sociedade cada vez melhor e mais desenvolvida. Que Deus abençoe. Parabéns mais uma vez à Escola de Engenharia por esse evento e que grandes resultados possamos nós colher desse evento. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Eu quero apenas orar por vocês, orar por esse evento, já que nós falamos tanto a respeito de um Deus criador, e esse Deus criador que criou a mim, criou você, e é esse Deus que tem cuidado da nossa vida, tem cuidado de cada um de nós. Deixa eu orar por vocês. Pai querido, obrigado por essa manhã. Agradecemos tanto ao Senhor pela nossa escola de engenharia e todas as entidades que aqui estão presentes, participando em parceria desse projeto, desse congresso. A nossa oração é de gratidão por cada um deles, mas a nossa gratidão também, porque o Senhor deixou para nós essa obra, essa criação, e a partir dela nós podemos desenvolver cada vez mais e melhor a nossa sociedade. Continue abençoando esse evento e abençoando também as nossas famílias. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado, um bom evento a todos. Convidamos agora o diretor da Escola de Engenharia Mackenzie, professor Dr. Marcos Massi, para realizar a sua saudação. Bom dia a todos. Estou aqui representando o magnífico reitor, o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que pediu então que eu representasse. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao reverendo Judásio pelas suas reflexões, né? Agradeço também a presença de todas as entidades parceiras que estão organizando esse evento. É muito importante essa colaboração para um propósito único, que é, então, fomentar aí a continuidade, o seu desenvolvimento dessas tecnologias ligadas ao bambu. Bom, cumprimento também todos os professores, todos os alunos, todos os congressistas de uma forma geral. Obviamente, eu não sou da área, apesar de ser engenheiro, sou engenheiro eletricista, não sou dessa área, mas eu vejo o grande apelo, e tenho conversado bastante com a professora Magda e com o professor Papalardo sobre o tema, né? E vejo grandes perspectivas. Pela programação do evento, vejo lá bastante assuntos que o Brasil precisa participar e precisa se desenvolver. Então, a gente coloca aqui à disposição os recursos da Universidade Mackenzie, sobretudo da Escola de Engenharia, para auxiliar no que for possível. A professora Magda e o professor Papalardo já trabalham isso há um certo tempo, né? Mas agora eles estão agora focados em aumentar mais essas ações, né? E eu observo o seguinte, que essas ações de parceria com o setor empresarial, com outras instituições, é uma ação que está totalmente conectada com as ações da Escola de Engenharia. Hoje nós temos lá parcerias com quase 80 empresas, grandes projetos sendo desenvolvidos, e eu acredito e eu torço para que esse projeto ligado a bambu e todas as suas tecnologias de processamento e aplicações em diversas áreas também decole aqui com a gente
e que a gente possa também ser uma referência. Tá bom, pessoal? Eu não vou me prolongar, eu desejo bom evento para todos, sucesso, e parabenizo mais uma vez a liderança da professora Magda, do professor Papalardo e da professora Fabiola, que estão à frente do lado do Mackenzie nessa ação, e todos os demais das outras empresas e instituições que estão aqui também. Muito obrigado, então. Agora nós vamos exibir um vídeo institucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie para que os nossos convidados possam conhecer um pouco sobre a nossa instituição. A space that breathes education. An institution guided towards instruction that is academically excellent, socially relevant, and economically sustainable. The history of Mackenzie began in 1870 when two American missionaries, Reverend George Chamberlain and his wife Mary Annesley, set up a school in São Paulo. The American school, as it came to be called, had a radical proposal for that time. Classes were co-educational and there was no task memorization. It was one of the first schools in Brazil to accept the children of slaves, demonstrating its pioneering vision. The growth of Mackenzie is intertwined with the expansion and modernization of São Paulo. At the end of the 19th century, the school's benefactor, Mr. Mackenzie, donated funds for a piece of land that would later house the School of Engineering. In 1952, Mackenzie became Mackenzie University. Then, in 1998, the word Presbyterian was added to the name and it became known as Mackenzie Presbyterian University. O Mackenzie, desde o início, surge como uma expressão de fé. Ainda hoje é a nossa fé que nos move no anseio de olharmos para o mundo, para as pessoas, através das categorias da criação, da queda e da redenção, e no intuito, então, de educar pessoas, alunos, para que se tornem cidadãos, que realizem os seus plenos potenciais e abençoem o mundo. Over 140 years, Mackenzie has been implementing numerous study programs at different levels in various fields, from preschool to postgraduate study and adult education. Our pedagogical proposal continues to be one of Mackenzie's key differentials, both for the market as well as for the students' lives. A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece cursos com alto padrão de qualidade, com projetos curriculares baseados numa concepção acadêmico-pedagógica focada no processo de ensino-aprendizagem, por meio do qual se desenvolve o protagonismo do estudante nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. From the very outset, Mackenzie has held to its motto, educate and not merely instruct, seeking to foster the harmonious development of the physical, moral, and intellectual dimensions of each student. It's not accident that so many illustrious figures in Brazil's history are Mackenzie's alumni. Down the years, what persists is the Mackenzie spirit. In the 1990s, Mackenzie's operations expanded beyond the city limits of São Paulo. Today, there are more than 40,000 Mackenzie students in 5 campuses: Alphaville, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas, and Higienópolis. O Instituto Presbiteriano Mackenzie tem feito investimentos significativos em sua expansão. A inauguração do edifício McGrath,
em março de 2016, é uma prova cabal disto. No esporte, não fica atrás em nenhum momento. Ao patrocinar atletas olímpicos e paralímpicos, o Mackenzie escreve bem no alto dos pódios o seu nome. We also must not overlook the excellence of Mackenzie's teaching staff. Professors with degrees, curricula in a constant process of renewal, and are concerned with training more than just good professionals. We are creating citizens. They do this by encouraging community development and philanthropical activities that relate the practices of students and teachers to the needs of the community. There are programs, projects, events, and courses involving arts, culture, and foreign languages, as well as the management of Mackenzie's Historical Center. Mackenzie Solutions was designed to work jointly with both private and public companies, as well as the third sector in consulting projects, researches, and in-company courses. To educate the individual for the exercise of citizenship and dignity grounded on Christian and Reformed foundations. To transmit moral and ethical values to serve as guidelines to the successful performances of Mackenzie's students in their lives as professionals and citizens. This has always been and will continue to be Mackenzie's ideal. Muito bem, essa é a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nesse próximo momento do nosso evento, nós vamos convidar os palestrantes que poderão fazer a sua apresentação de maneira individual. E para abrir esse momento, convidamos a professora Magda Salgueiro Duro, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, organizadora e idealizadora deste evento. Bom dia a todos os presentes e os que nos assistem via YouTube. Em nome do Dr. Pablo Giacomo Estrela do IMBAR e do nosso diretor da Escola de Engenharia, representando aqui o nosso magnífico reitor, Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cumprimento todas as demais autoridades presentes no evento. Contar um pouquinho porquê do bambu no Mackenzie. Um dia, um professor engenheiro, amigo, um ser humano único e com um coração gigante, procurou-me para falar sobre as diversas possibilidades que o Brasil tinha de pesquisar as oportunidades trazidas pelo bambu. Por que ele me procurou? Naquele momento, eu estava como coordenadora do curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quem era ele? Nosso querido e eterno engenheiro Celso Antônio Abrantes, que infelizmente não está mais entre nós. Foi no ano de 2015, no final deste ano, que os primeiros passos sobre os estudos dessa gramínea se iniciou na nossa escola. Nessa trajetória de quase 8 anos, já temos alguns estudos realizados. Entretanto, sabemos que são ainda tão embrionários, mas que tem muito ao que se pesquisar. Este evento, que se inicia hoje, sem dúvida será um marco importante para a trajetória da continuidade dos estudos do bambu no Brasil. Estão aqui reunidas diversas instituições de ensino superior, também empresas, entidades governamentais, pesquisadores de outras nações, estudantes, entre outros. Todos com o mesmo objetivo, promover por meio da pesquisa soluções que sejam ecológicas, sustentáveis, que permitam o consumo consciente, que promovam a economia circular, que possibilitem a transdisciplinaridade,
que possam ser escalados e todas as outras demais possibilidades. Todos aqui presentes buscam somar esforços para que possamos juntos caminhar na identificação de possibilidades que essa gramínea nos permite, seja como agronegócio, biomassa, alimento, e aí podemos falar do broto, da farinha, para os que gostam, a cerveja de bambu, entre outros. O bambu engenheirado, com suas qualidades, alta resistência à tração, leveza, flexibilidade, entre outros. A fibra, o papel, próteses, e tem outras possibilidades infinitas. E é por isso que eu desejo a todos que seja um excelente evento e que muitos frutos possam ter início a partir desta conferência. E vocês todos vão receber, ainda neste auditório, um crachá, que vocês vão pegar, o pessoal vai distribuir e a gente vai pedir que vocês escrevam o nome. Vocês vão ter a possibilidade de ir no nosso espaço, onde vão estar apresentadas algumas das possibilidades daquilo que já se estuda com o bambu, quer seja na nossa instituição ou em outra que partilhou com a gente esses estudos. E lá, vocês vão receber um carimbo nesse crachá e vão ter a sacola do evento, que é esta aqui. Então, vocês vão pegá-la, tá bom? Então, a partir de agora eu desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada. Nós vamos agora, o nosso próximo convidado é o professor Homer Savastano Júnior, da Universidade de São Paulo, que vai falar conosco por meio de vídeo ao vivo. Seja muito bem-vindo, professor. Nós vamos agora, o nosso próximo convidado é o professor Homer Savastano Júnior, da Universidade de São Paulo, que vai falar conosco por meio de vídeo ao vivo. Seja muito bem-vindo, professor. Alô? Olá. Hello, good morning. Bom dia. First of all, thank you very much for this opportunity and for the generosity. Hello? Seja muito bem-vindo, professor. Olá. Thank you very much for this opportunity to be with you, at least by this teleconference. Unfortunately, because of my health conditions, I could not be there in person. I would like first to congratulate all the organizers and thank you so much for the Mackenzie University for hosting this event. I know that Mackenzie many times has already provided support and also the venue for many other previous events and conferences related to the topic of bamboo. So this is very nice to have this collaboration, especially Professors Marcos, the Dean, Magda, Fabiola, and Alfonso. I work in the University of São Paulo. Our group is a research center in materials for biosystems in the campus of Pirassununga, inland. You are always welcome to come and to visit us. Please, on Thursday, next Thursday, 7th of December, we are organizing a visit to this site, to this campus. Please, if you are available to come and to join us, you are most welcome. I'd like also very briefly to say my recognition here to those that are the speakers of the event. Thank you so much for accepting our invitation to be part of this event. And this is very important as well, the support of INBAR. This was organized in few months. We have a lot of sponsors. I am not going to nominate them
or even other institutions, organizations that are supporting our event. Thank you so much for your generosity and for being so supportive in a very short notice event that we are organizing for using this opportunity of INBAR support. This is especially interesting for us, this event, because it is especially focusing the Southern Hemisphere countries, especially Latin America and Caribbean countries, also African countries, Southeast Asian countries. That is an opportunity for us to identify our possibilities and collaborative work, the potential of collaborative, improving the collaborative work, especially in our country, in Brazil. So again, very, very nice to be, at least by teleconference, in contact with you. Thank you so much. And I wish all of you a very fruitful and full of learning event. Thank you very much for this opportunity. Have a wonderful event. Thank you. Muito obrigado, professor Homer. Convidamos agora Guilherme Couto, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu, para a sua saudação. Bom dia, senhores, senhoras. É com grande prazer que realizamos mais um evento aqui na Universidade Mackenzie, com apoio do INBAR, o grande trabalho que o Pablo vem fazendo ao longo desses anos na direção do INBAR, unindo. E o mais interessante que a gente pode falar aqui é que o bambu não tem dono. O bambu pertence ao ser humano. Desde milhões de anos que os símios, inicialmente, que devoram bambu, depois os seres humanos, quando conseguiram andar de pé, começaram a processar o bambu. Na Índia, na China, no Japão, no Brasil, na Colômbia, antes não existiam países, eram seres humanos trabalhando com bambu. E hoje continuamos, e a ideia é de trazermos a tecnologia ao bambu. A professora Magda nos recebeu já há 8 anos, e a gente vem desenvolvendo um trabalho fantástico com isso. O professor Holmes sempre nos recebeu, e grandes outros parceiros, o Instituto Jatobás, diversas associações presentes, são sempre uma grande soma. O bambu tem que ser somado, como a China faz, como o Japão faz, e outros países fazem, a Índia, sempre trazendo parceiros para que a gente use as diversas tecnologias, as diversas espécies, com um só objetivo, é melhorar a qualidade de vida do ser humano. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Nery Auler, secretário da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Bambu no Congresso Nacional. Então, nosso bom dia a todos. Que eu gostaríamos, em nome do deputado Giovanni Cherini, da Frente Parlamentar, parabenizar a Escola de Engenharia, ao seu diretor, professor Marcos Massi, e em seu nome também, lembrando, o Pablo do INBAR e também Guilherme Couto, que realmente tem nos auxiliado muito para que essa frente parlamentar possa existir. Infelizmente, o deputado não pôde estar presente devido a um problema de saúde sério que ele teve, inclusive não está fazendo nem parte do próprio parlamento, né? Ele tem que ficar ainda alguns dias em repouso. Então, eu gostaria de parabenizar a engenharia e passar aqui também um pouquinho das preocupações e também dos tópicos que o nosso presidente
deputado Giovanni Cherini, deputado federal já há 32 anos, né? E que ele nos diz o seguinte: o que ele quer realmente, o que nós queremos junto com todos vocês? Primeiro, regulamentação da Política Nacional de Incentivo e Manejo da Sustentação do Bambu, da cultura e de toda a lei nacional. Porque, na verdade, a lei ela existe já desde 2011 e, na verdade, a Frente Parlamentar, se me permite eu dizer também, a primeira instalação foi no dia 13 de setembro de 1920. Né? Nós criamos, então, a Frente em Brasília, né? E depois, agora, retomamos novamente, depois da pandemia, e 30 de agosto de 23, nós fizemos, então, a reinstalação da Frente Parlamentar. E, com isso, a preocupação nossa é, inicialmente, a regulamentação dessa lei. Ela está tramitando, né, inclusive, junto com o gabinete do deputado e também junto com a Câmara Setorial. O presidente que deixou agora a Câmara Setorial, né, o Dr. William, ele conseguimos mandar, né, para que seja aprovada essa lei. Ela está tramitando, já passou em todos, todo o processo legal, né, do mapa, em vários ministérios, mas ainda ela está, o mapa e também outras instituições internas não querem ter a responsabilidade de fazer com que essa lei realmente vire de decreto. Então, essa é uma das principais preocupações que nós temos da Frente Parlamentar e que pedimos com todos vocês essa força, né, para que a gente possa criar realmente uma maneira dessa lei ser aprovada. Em segundo lugar, atuar como principais entidades representativas do setor, como a Bambu, Abras Fibras e dos produtores e pesquisadores. Buscar revisar, de acordo com a participação do Brasil na Rede Nacional do Bambu, do IRATAN, a organização internacional comprometida com a programação do uso do bambu. Então, aqui, na verdade, é regulamentar, né, fazer com que realmente o Brasil, junto com o INBAR, tenha novamente essa questão de ser sócia, né, do INBAR, que há algum tempo também, estamos aqui agora com o Pablo, que vai a Brasília agora semana que vem, e vamos aproveitar para que essa questão política e também de governamental, né, possamos nós, então, novamente, fazer parte do INBAR, que há algum tempo o Brasil foi desligado por questões que nós estamos pesquisando para que retorne realmente para esse grande incentivo, tendo agora o nosso querido Pablo aqui conosco, né? Tornar agente de mudanças significativas na promoção da sustentabilidade do bambu, não apenas como recurso econômico, mas também como ferramenta eficaz na busca de futuros progressos e renda do Brasil. Abrir novas oportunidades para que o Brasil e suas regiões fortaleçam a economia, distribuindo para o meio ambiente as questões mais saudáveis. Promover, ampliar, da implantação da consolidação do empreendimento de excelência na produção, transformação e comercialização das fibras naturais, colaborando com a melhoria da qualidade produtiva sustentável das plantações e empreendedores. Temos também aqui a aprovação do projeto de lei que foi criado agora na Frente Parlamentar, como sendo o Dia Nacional do Bambu, dia 18 de setembro. Né? Então, nós estamos para aprovar essa lei, assim como existe o bambu, a lei internacional, né, do Dia do Bambu, dia 18, que seja também, foi feito pelo nosso deputado, né? Na Frente Parlamentar colhemos as assinaturas, para que possamos também, então, nós, brasileiros, comemorar nesse mesmo dia, 18 de setembro, então, sendo o dia nosso do bambu internacional e também brasileiro. Aprovar, então, essa lei. Acompanhamento da Câmara Setorial das Fibras, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje também, a preocupação do deputado, hoje cedo ele me mandou que eu também pudesse falar, só um minutinho, por favor, que ele, na verdade, a nossa Frente Parlamentar ela não tem meios econômicos, né, para que possa realmente ser feito o trabalho que a gente gostaria. Para vocês terem ideia, para mim estar aqui hoje, na verdade, tivemos que, na verdade, fazer um esforço muito grande, porque não existe dentro da Câmara dos Deputados
uma verba que possa, então, a gente representar, né, ser representado e se fazer presente como frente parlamentar. Então, precisamos criar algo, né, e, junto com vocês, a gente quer criar um grupo de pessoas que pensam para que a gente possa promover, junto com outras instituições, simpósios e também tratativas, como é o caso desse nosso seminário de hoje. Então, parabéns a todos, e, em nome do deputado, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, de ser convidado junto com o INBAR e junto com toda a instituição do Mackenzie. Muito obrigado a todos. Convidamos agora o senhor Pablo Jacomé Estrela, diretor regional da INBAR Latinoamérica and the Caribbean. Seja muito bem-vindo. Muy buenos días, buen día, good morning. Un placer estar aquí. Voy a hablar en español, si no es voy a hablar despacio para que nos podamos entender. ¿Sí? Muy agradecido estar aquí en Brasil. Un saludo muy grande y un agradecimiento a la Universidad Mackenzie, a la Universidad de Sao Paulo, a todos las asociaciones y grupos de bambuceros que están el día de hoy aquí presentes y que también nos están escuchando vía online. Es un espacio muy importante. Agradecer también a los participantes que vienen de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay. Un saludo muy especial al ingeniero Carlos Faropa, director general de la parte forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Uruguay, que está aquí presente, y a cada uno de ustedes por estar en este momento, un momento muy importante para los países del sur. El bambú es un recurso que une esfuerzos, que une instituciones, que une voluntades, y este es un ejemplo de ello. Nosotros como INBAR llevamos más de 25 años trabajando a nivel mundial en el sector del bambú. Y es así como 50 países se han sumado ya a todo este trabajo que se viene realizando. Y próximamente vamos a tener nuevos países aquí en América Latina. Uno de ellos va a ser Uruguay, a cual agradezco mucho la presencia igual acá. Uruguay va a ser un próximo país miembro de INBAR y sumarse a los 11 países que son miembros de la región de América Latina y el Caribe. República Dominicana también va a ser un país que se va a sumar a INBAR, y Costa Rica. Así que vamos a tener un esfuerzo muy grande para poder sumar. Y más que todo con Brasil. Brasil, el país más diverso de bambúes en América, con más de 260 especies, más del 50% de las que tenemos acá en la región. En toda la región tenemos 15 millones de hectáreas, y yo creo que son muchas más, porque todavía hay que hacer un esfuerzo muy grande de lograr consolidar toda la información sobre el recurso del bambú. Pero hay muchas potencialidades que tiene nuestra región de América Latina, y especialmente Brasil y los países del sur. En este caso, en el trabajo de biomasa, de la producción de productos para sustituir el plástico de un solo uso, la producción de alimentación y también la construcción. Creo que son varios aspectos que debemos ir trabajando en nuestros países. Y por otro lado, también es muy importante que contamos ya con varios investigadores, pesquisadores, como se dice aquí. Pesquisadores que han hecho un trabajo muy importante, y más que todo, que ya se tiene una base para lograr transformar el recurso del bambú. Y por eso esta reunión es muy importante, porque
tenemos la participación de la empresa privada, tenemos la participación de las entidades de crédito, tenemos la participación de la academia, y esto hace, y del gobierno, del Frente Parlamentario, y quiero aquí felicitar todo ese trabajo, el lanzamiento del Frente Parlamentario, que es el primer Frente Parlamentario que se lanza en América Latina, y por eso le felicito mucho al diputado y a ti, Neri, muchísimas gracias por estar aquí presente, porque al final unimos todos los actores, que es el gobierno, el sector privado, la academia, las organizaciones de crédito, y eso hace que un sector vaya caminando. Brasil tiene un potencial muy grande de trabajo con el bambú. Las necesidades que tenemos de consumo de los recursos del bambú son muy altas. Muchas veces nos preocupamos que no vamos a tener un mercado a donde vender nuestros productos. Pero el crecimiento anual del mercado del bambú a nivel mundial es del 5%. Imagínense, más de 70.000 millones de dólares es el comercio mundial de bambú. Y el crecimiento es muy alto. El uso del bambú en nuestros propios países de la región de América Latina es muy alto. Pero debemos juntarnos, debemos trabajar todos de la mano y lograr que este recurso se posicione como otros recursos que tenemos, como es la caña de azúcar, o como es el maíz, o como es el cacao, el café y otros productos. Pero si nosotros no trabajamos en equipo, creo que ahí es el inconveniente que se tiene. Por ello, este espacio es muy interesante porque nos estamos juntando todos los actores, algo que no ha sucedido hace mucho tiempo acá en Brasil. Y por eso agradezco a todas las asociaciones, a Bambú BR, Bambú RBB y todo el resto de organizaciones que son miembros de este sector que es el bambú. Nosotros como INBAR estamos comprometidos en trabajar con todos los países miembros y también recibir a los nuevos países para que se sumen a estos esfuerzos a nivel de la región, a nivel mundial, y lograr generar un mundo más verde, un mundo en el cual el sector del bambú cumpla una función relevante. Ahora mismo, en la próxima semana, tenemos la COP28 de cambio climático, un evento muy importante en el cual el bambú va a estar presente también, donde vamos a demostrar y vamos a transmitir al mundo entero cómo el bambú puede ser una herramienta para la lucha contra el cambio climático. Por eso quiero que sigamos juntando esfuerzos y que esta conferencia, que serán estos 2 días, se pueda, en este caso, expandir esos conocimientos en toda la región, y agradecer a cada uno de los participantes y palestrantes, como se los dice acá. Muchas gracias, muito obrigado de estar aquí con você, y espero poder seguir colaborando con cada una de las instituciones y los gobiernos que están aquí presentes. Muchas gracias. Convidamos agora o senhor Vitor Marçal, da Rede Brasileira do Bambu. Bom dia a todos. Brevemente, queria agradecer, em nome da presidente Ana Elizabeth Teixeira, que não pôde estar aqui hoje, a oportunidade dada para o bambu e para todos nós, bambuzeiros, que estamos aqui hoje para passar um pouco mais de informação, receber um pouco mais de informação e entrar cada vez mais nessa coisa maravilhosa que é a vida de quem gosta de bambu. Então, temos só a agradecer a todas as pessoas que aqui estão, o Mackenzie, o INBAR, todas as organizações e instituições que representam o bambu aqui hoje, e dizer como o secretário executivo da RBB, uma das mais antigas associações brasileiras, que todas as pessoas que participam conosco estão aqui para somar e auxiliar num desenvolvimento cada vez maior do potencial do bambu junto à população brasileira
e, se tudo der certo, ampliar isso a nível mundial. Então, agradeço novamente a oportunidade e que estejamos todos um excelente evento. Convidamos agora para a sua saudação a professora Maristela Gava, da Bambu Brasil. Bom dia a todos. Quero também aqui, como todos os outros, agradecer primeiramente a presença de todos, aos que nos acompanham virtualmente, e agradecer aos organizadores também por esse importante evento e pela oportunidade de estar aqui e poder apresentar um pouco para vocês. Creio que alguns aqui ainda não conhecem muito bem a Bambu BR. Então, eu gostaria de apresentar um pouco da nossa instituição, né, quem nós somos e o que a gente tem feito nesse tempo de existência da Bambu BR. Tá? Então, passar. Bom, nós somos a Associação Brasileira do Bambu, pode passar, e popularmente conhecida como Bambu BR. Né? Então, primeiramente, quem somos nós? Né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, que está interessada em promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu. Nós somos compostos por uma grande diversidade de pessoas. Nós temos no nosso quadro desde pesquisadores, professores, doutores, e também artesãos, produtores, enfim, pessoas representativas de toda a cadeia produtiva, todas elas com igual importância no desenvolvimento dessa cadeia produtiva do bambu aqui no Brasil, todos com o mesmo objetivo. Pode passar. A Bambu BR foi formada em 2018, né, fundada mais especificamente no dia 20 de abril de 2018, como fruto da união de algumas pessoas, né, de pesquisadores, produtores, empresários e simpatizantes, que tinham, naquele momento, sentiam a necessidade da gente ter uma instituição, obrigada, uma instituição legalmente formada e que fosse baseada na ética e na transparência. Então, nós ousamos dizer que somos uma das primeiras associações aqui no Brasil que foi legalmente constituída. Então, nós tivemos, nessa foto, a gente mostra aí o primeiro grupo, nessa primeira reunião, nesse dia 20 de abril de 2018, que foi a reunião de fundação da Bambu BR na PUC de Campinas, uma reunião que nós fizemos, uma reunião histórica, e temos ali, deixa eu ver, presente nosso primeiro presidente, Dr. Elson, que, por motivos pessoais, já não está mais na associação, mas continua trabalhando com bambu, e o nosso vice-presidente, o saudoso professor Beraldo. Infelizmente, não está mais entre nós também. Pode passar. Bom, atualmente, a Bambu BR tem como presidente a professora Juliana Cortez, a quem eu estou representando aqui nesse momento, porque, exatamente neste momento, ela não pôde estar aqui porque está participando da COP, em Dubai, então, onde vai aproveitar também para fazer muitas articulações em prol da cadeia produtiva do bambu. Então, por isso, estou aqui representando. A nossa vice-presidente, a Raquel Reis.
Como secretário, o Lucas, que está aqui presente, e suplente, o Marco Túlio Bórnia. Tesoureira, essa que vos fala, Maristela Gava. E a suplente, a professora Ellen, que possivelmente agora está participando de uma reunião na Unesp, que nós duas somos professoras da Unesp, e possivelmente mais tarde estará aqui também. Nosso primeiro conselheiro, o Hans-Jürgen Klein. Segundo conselheiro, o Jonas Reis. E o suplente, o artesão internacionalmente premiado, Paulo Bustamante, que também está aqui presente. Bom, nós da Bambu BR, atualmente, nós temos um quadro com 28 sócios ativos. Desses 28 sócios, 4 são pessoas jurídicas, o restante pessoa física. E estamos representando 7 estados da federação, mais o Distrito Federal, e também 4 países: Brasil, Portugal, Alemanha e Nova Zelândia. E qual a nossa missão? Pode passar. A nossa missão é contribuir com o desenvolvimento da cadeia produtiva do Brasil, do bambu no Brasil, desenvolver e estimular projetos e pesquisas de tecnologia e inovação e incentivar sistemas de produção e uso para a geração de emprego e renda por meio de matéria-prima gerada pelas agroflorestas e florestas plantadas de bambu. Pode passar. Qual a nossa visão? Onde a gente quer chegar com a nossa associação? A gente tem podemos dizer aí também, uma pretensão de ser uma instituição reconhecidamente importante na organização, na cadeia produtiva do bambu, uma organização de fato e de direito, que já é, e gerida de forma democrática e transparente. Então, sempre baseada na ética e na transparência e na cooperação. Quais são os nossos valores? Então, como já falamos aqui, sempre prezando pela ética e pela transparência nas pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias para o bambu, respeitando a natureza em sua essência. Então, a gente busca sempre fazer tudo com a maior transparência em benefício de todos os atores da cadeia produtiva do bambu. Eu vou mostrar mais à frente algumas ações nossas que a maior parte, ou boa parte, ainda está em andamento, mas que trará muitos benefícios, não só para os nossos associados, mas para todos os atores da cadeia produtiva do bambu. Em que acreditamos? A gente acredita que essa planta maravilhosa e também estranha, como dizem os chineses, eu estive em 2015 na China fazendo um curso pelo CBRC, e o que mais falava é que o bambu é uma planta estranha, E, enfim, mas a gente acredita que essa planta estranha e também maravilhosa é um material sustentável, com diversas funções ecológicas e que representa um importante potencial econômico, social e ambiental para o desenvolvimento de uma nova economia circular para o Brasil e para a América Latina, para o mundo, enfim. Acreditamos que a união de nossos esforços será a força impulsionadora para alcançarmos nossos objetivos, nossas metas, enfim, o sucesso de toda a cadeia produtiva do bambu, sempre em cooperação com todos os atores. Cooperação, a gente acredita muito que é a palavra de ordem. Pode passar. Bom, e o que a gente pretende alcançar? Bom, com os nossos esforços, somando-se aos esforços das demais associações, igualmente importante, a gente pretende contribuir para alavancar a cadeia do bambu por meio da busca de novos empreendimentos e parcerias para promover ganhos econômicos, sociais e ambientais para o agronegócio no Brasil, fortalecer parcerias públicas e privadas com empresas, universidades,
centros de pesquisa, centros de treinamento, institutos, entre outros órgãos envolvidos na bioeconomia e no agronegócio. Promover e contribuir também para promover e apoiar eventos, palestras, treinamentos e capacitações relacionadas a assuntos da cadeia produtiva do bambu. E realizar levantamento de dados quantitativos sobre a produção e negócios relativos ao bambu no território brasileiro. Pode passar. Algumas agora de nossas ações, né? Algumas coisas que nós já fizemos nesse intervalo de 2018 até o presente momento. Bom, nós já oferecemos alguns cursos gratuitos a associados e não associados. Então, já tivemos, em parceria com o SEBRAE, o curso SEBRAE Descomplique Online. É um curso que o SEBRAE oferece regularmente, mas, nesse caso, ele foi com foco específico na cadeia produtiva do bambu. Então, foi um curso montado exclusivamente para falar da cadeia produtiva do bambu. Pode passar. Outro curso também, que foi o SEBRAE Marketing Digital, também com foco na cadeia produtiva do bambu. Outra ação nossa são as palestras que a gente promove em parceria com a Unesp. Como eu falei, eu sou professora da Unesp, a professora Juliana e a professora Ellen também. Então, junto com nossos alunos, a gente tem promovido palestras e a gente sempre inclui o tema do bambu nas nossas palestras. Então, essas são algumas das que nós já fizemos. Já tivemos uma palestra com o mestre Jorg Stam sobre construção em bambu, uma palestra com nosso associado Hans sobre celulose de bambu, outro associado nosso, o Christian, sobre tratamento de bambu, com a professora Juliana sobre o bambu como alimento, falando sobre o broto de bambu, e também com o Luiz Felipe Lopes, que é um engenheiro colombiano que tem construído casas populares, então de baixo custo e muito resistentes, porque são resistentes a furacões e terremotos nas Filipinas. Quase todas essas palestras elas estão disponíveis no site da Bambu BR para quem quiser assistir. Outra ação nossa são algumas tratativas, uma tratativa em especial com uma grande multinacional em vias de implantação no Brasil, que ainda está definindo suas diretrizes, e a gente já está em tratativas com essa indústria há 2 anos, e, se tudo der certo, vai ter muita demanda para plantio, para fornecimento de mudas, para novos empreendimentos em bambu. E um dos resultados dessa negociação com essa indústria foi a catalogação de 52 empreendedores interessados em alguma parte da cadeia produtiva do bambu, de onde também nasceu a ideia de formar um catálogo de fornecedores. Também ainda está em construção. Esse cadastro que a gente fez a partir dessa negociação com essa multinacional resultou aí num cadastro inicial de 327 hectares de área com plantio ou disponíveis para plantio de bambu, 11 pequenos produtores. Desses 327, 11 representam pequenos produtores, então, que possuem menos de 5 hectares, e 5 grandes produtores acima de 5 hectares, com 20, alguns 20, 30, enfim. Né? Pode passar. Nós estamos também em negociação com grandes empresas para fazer recuperação de áreas degradadas. Também é outra negociação que, ocorrendo, né, tudo nos conformes, ou dando tudo certo,
né, essas tratativas estão sendo encaminhadas também, nós vamos ter aí também um grande movimento para fornecimento de mudas, para plantios novos, para consultorias na área da cadeia produtiva do bambu, e todos poderão ser beneficiados, não só nossos associados, né? Todos que estão na cadeia produtiva do bambu, que fazem parte de alguma forma, poderão ser beneficiados. E, depois disso, nós teremos, depois de algum tempo, uma das coisas que mais dificulta o desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu no Brasil, que é a gente ter áreas concentradas de plantios. A gente conseguiu fazer alguns levantamentos, mas o plantio do bambu no Brasil ele é muito disperso. Então, a gente, se tudo der certo também, a gente vai ter aí fornecimento de matéria-prima para diversos produtos da cadeia produtiva do bambu. Pode passar. Bom, o que eu tinha que falar mesmo? Pode voltar. Certo? Isso. Esse slide ele tá meio fora de lugar. Passa mais um, depois a gente volta nesse. Bom, aqui eu queria falar sobre o edital que teve do INBA, que a gente tentou participar, por alguns contratempos, também acabamos não participando, mas foi um movimento muito importante, porque, nessa montagem dessa proposta, a gente conseguiu algo inédito, que foi reunir vários atores da cadeia produtiva do bambu, vários parceiros, num objetivo só, e que a gente não desfez esse grupo. A gente mantém para poder manter um canal de conversa. Então, nesse esforço de tentar participar desse edital, nós esteve junto com a gente e continua junto com a gente, não só a Bambu BR, a Bambu BR liderou o movimento, mas, junto conosco, estava a Bambusque, que é a Associação dos Bambuzeiros de Santa Catarina, o Instituto Ibérico do Bambu, que representa Portugal, Espanha, a Península Ibérica, o Centro de Capacitação Tecnológica em Bambu, do qual eu também faço parte, que ele está localizado na Unesp de Itapeva, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Unesp, propriamente dita, a Unicamp, o INIFAP, que é o Instituto Nacional de Investigações Florestais do México, empresas privadas, como a Morada do Bambu, a RBB, que está aqui presente também, né, na pessoa da professora Ana Elizabeth, a EPAGRE, a Rede Bambu Goiás, a Associação de Bambu da Bahia, recém-instituída também, a Universidade Federal de Goiás, o pessoal do Acre também, né, representados pela FUNTAC. Então, foi muito importante, embora nós não tenhamos sido contemplados com esse trabalho, mas foi um esforço que faltava para reunir as principais instituições representativas do bambu no Brasil. Agora sim, aqui pode voltar aqui. Então, tá joia. Obrigada. Tá. Bom, nisso a gente tinha representado aí, reunido aproximadamente 20 pessoas, representando 15 instituições e um cadastro também já contando com mais de 90 mil hectares de bambu. Pode passar. Outras ações, nós tivemos a participação da nossa presidente num evento no Panamá, representando também a Bambu BR, a participação na COP. Como eu falei agora, a professora Juliana está, neste momento, participando da COP,
e onde, junto da delegação brasileira, onde ela vai aproveitar para fazer articulações com a Casa Civil e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e também vai questionar a questão com o INBAR, que foi mencionada aqui pelo Neri, né, que é uma questão que todos os bambuzeiros estão empenhados em resolver essa questão. Então, a professora Juliana estará lá também para articular o pagamento do INBAR, enfim. Ela vai também somar esforços nesse sentido. O ano passado, o governo brasileiro não deu credenciais para os professores e pesquisadores brasileiros. Então, a professora Juliana também participou na COP lá no Egito, mas com credencial do INBAR. Então, o INBAR também tem sido um grande parceiro nosso. E ela participou do evento sobre substituição do plástico pelo bambu no pavilhão da China. E nossas parcerias, né? Atualmente, nossos principais parceiros, agora, além daqueles outros que eu já apresentei, que é a Unesp, o SEBRAE e a Bambusque, e também o INBAR, por intermédio da RIUSE, que é a Rede Internacional de Universidades e Centros de Pesquisa. E eu gostaria de mostrar e aproveitar a presença do Pablo Giacomi para agradecer o convite que nos foi feito para dar um curso de produção de carvão em Cuba, que foi maravilhoso, foi muito bom participar desse curso. Queria mostrar aqui algumas imagens, pode passar. Então, nós estivemos lá em Cuba, dando um curso de produção de carvão e também carvão ativado. Então, nessas fotos, a gente consegue ver a produção do carvão comum e fizemos cápsulas. Eles não conheciam muito bem a utilidade do carvão ativado de bambu. E também ensinamos a fazer um fogão rocket, que é esse fogãozinho para trabalhar, para usar o carvão que eles usam bastante para cozinhar, devido à crise econômica e energética que Cuba passa neste momento. Então, foi muito produtivo e nós estamos abertos. Pode passar. Outra coisa também que eu gostaria de falar, na parceria com a Unesp, né, nós temos um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que a gente está importando algumas máquinas da China. Pode passar. E estamos adquirindo uma prensa termoformadora para produzir embalagens, né, na ideia de substituir o plástico, e que estará à disposição de toda a comunidade. Para quem quiser nos encontrar, nós estamos, né, pode acessar o nosso site, bambubr.com. Estamos localizados no município de Lucélia, em São Paulo, ou nas redes sociais. E também, pode passar, caso alguém queira entrar em contato comigo, aí está meu e-mail e meu WhatsApp. Muito obrigada. Convidamos agora o professor Tiago Carmona, que, além de ser docente na Escola de Engenharia Mackenzie, hoje aqui representa a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Bom dia, rapidamente. Parece que eu sou o último a falar, né? Vamos começar o evento efetivamente. Agradecer, então, o convite, parabenizar os organizadores do evento. Vim aqui representar o nosso presidente, o engenheiro Luiz Aurélio, que não pôde vir, e dizer que a ABS é uma associação composta por projetistas estruturais, né, e aí se incluem todos os materiais, né, concreto armado, protendido, metálicas, madeira e, por que não, o bambu. Entre as várias ações que a ABS tem, né, tem nosso encontro nacional, convido a todos, né, esse vai ser um evento especial no final do ano que vem, onde a gente vai comemorar os 30 anos. Temos o Congresso de Pontes, que a gente realiza anualmente também, as recomendações técnicas que a ABS trabalha, cursos e a nossa revista, inclusive. Tá? Bom, e destacar aqui a proximidade, né, a ABS hoje é apoiadora aqui do evento,
A proximidade da ABS com o Mackenzie tem sido muito profícua. Gostaria de destacar um curso de pós-graduação que a gente acabou montando junto, na pessoa do professor Papalardo e da professora Magda, um curso de bastante sucesso, pós-graduação na área de estruturas, né? E uma coisa importante destacar aqui, como eu falei, é que a ABS agora, ela desde 2021, foi convidada pela BNT para cuidar do CE 231, que é o comitê normativo que cuida da área de estruturas, tá? Então, tudo que passa pela normalização de estruturas, hoje está centralizado na ABS. Então, fica aí também um canal importante para a gente estabelecer, né, entre as várias associações, os órgãos atuantes aí na área de bambu, que a gente possa conversar e fazer eventos juntos e complementar as nossas ações. Tá ok? Obrigado, bom dia, um bom evento a todos. Muito bem. Agora, para a gente encerrar, nós vamos assistir um vídeo da Sicredi neste nosso evento. Um amigo para confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões para você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem. Bom, então, com esse primeiro momento, nós encerramos a parte de abertura do evento. Eu quero aqui me apresentar, eu sou o professor Delmárcio Gomes, coordenador de extensão da Escola de Engenharia. Para mim é uma honra muito grande poder contribuir com a parte do cerimonial. Agradeço à professora Magda, ao professor Papalardo e à professora Fabíola pela confiança que me depositaram para que eu pudesse fazer essa abertura. Eu vou para um novo compromisso, a Mazia vai assumir depois, então, em meu último ato aqui, gostaríamos de convidar o senhor Ricardo Cecílio, diretor executivo da Termoeng Brasil, que vai fazer uma apresentação. Que vocês tenham um ótimo congresso, um prazer conhecê-los e que vocês desfrutem da nossa instituição. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, primeiramente aí eu quero agradecer ao convite, né, dado à minha pessoa, por estar aqui presente, com tantas frentes aí que foram demonstradas e muitas outras que vão ser demonstradas aí. Eu confesso que a minha é a mais simples e, na verdade, tem um mito em relação a isso, mas as pessoas têm a mania de pensar as coisas antes de executar, ou só pensar e não executar. Então, o que eu quero demonstrar aqui para vocês vai ser uma apresentação básica, mais conceitual, sobre como utilizar o bambu como uma fonte de energia, como uma fonte de biomassa, para geração de calor, para geração de energia elétrica como um todo. Bom, tivemos um problema técnico aqui. Bom, também sou doutor também na área sou engenheiro também, doutor na área de energia.
e mestre na área de fenômenos de transporte, principalmente focado na área térmica, tá? Pode passar. Bom, os tópicos que eu vou abordar aqui hoje estão relacionados à indústria, a visão da indústria, qual é a visão estratégica da indústria, a visão econômica, e aí vou abordar um pouco da visão técnica e os desafios da utilização do bambu. Bom, a ThermoEng é uma empresa de inovação e especialização na área térmica, tá? Então, tudo que envolve cálculos térmicos, projeto ciclo-vapor, especificações técnicas, cálculos de caldeira, enfim, balanço de massa e energia, desde turbinas, caldeiras também, trocadores de calor, enfim. Deixa eu passar. Bom, então, o papel da indústria, para a gente fazer um approach até onde nós queremos chegar, que é a questão da biomassa, né, a utilização do bambu como biomassa, o papel da indústria nada mais é que produzir com qualidade, de forma consistente e, principalmente, dar lucro. Essa é a função da indústria. Então, sem isso, não existe indústria, não tem por que a gente utilizar qualquer tipo de matéria-prima, mão de obra, empregada, enfim. E, para isso, as empresas elas precisam constantemente se adaptar às mudanças e buscar inovações. É aí que o bambu entra, na questão da biomassa. O que seria isso? Nós temos dois tipos de olhar quando nós olhamos no setor industrial, que é o olhar de mercado, o que nós temos disponível como fonte de energia, seja gás natural, GLP, biomassas diversas, e o olhar da porta para dentro. Eu gosto muito do olhar da porta para dentro, porque é onde nós temos principalmente os maiores gargalos, né? Nós sabemos que, principalmente no Brasil, temos uma tecnologia muito avançada na questão agrícola, porém, da porta para dentro, quando entra na indústria, nós temos muitos gargalos e muitos mitos. Pode passar. Então, quando nós falamos os três principais custos de qualquer tipo de indústria, nós temos mão de obra, matéria-prima e energia. A energia, a gente pode dividir ela em energia térmica e energia elétrica. Essas duas fontes de energia elétrica e térmica, nós podemos absorver isso com a utilização do bambu. Pode passar. Agora, olhando do ponto de vista estratégico da indústria, pode passar. O que eles pensam? Qual é o melhor ou qual é o momento para descarbonizar, né? Hoje em dia nós temos essa questão da COP28 que está ocorrendo também. Esse é um tema muito atual, principalmente no Brasil e no restante do mundo. É questão estratégica de ter segurança energética. Muitas vezes você não tem uma matéria-prima, uma biomassa de forma mais barata, porém você tem uma segurança energética de poder contribuir com a indústria. Qual que é o momento para adaptar equipamentos, caso necessário for? E qual é o momento para adquirir novos equipamentos? Tudo isso ele traz uma visão estratégica da empresa. O outro ponto, o aspecto que eu gosto, é a visão econômica, que é justamente o resultado imediato. Pode ir. Isso. O que cabe na visão econômica de uma indústria? Primeira coisa, o que é mais barato? Segundo ponto, existem fornecedores, né? Então, quando nós entramos no aspecto da biomassa, do bambu como biomassa, ele entra nesse aspecto. Existem fornecedores. É mais barato? Não é? Qual é o retorno de qualquer tipo de modificação que nós temos que fazer em equipamentos? Mas preciso gastar em algo. Então, agora, para não delongar muito aqui, eu vou entrar na questão técnica de como é a biomassa. Isso aí é uma foto. Isso é uma biomassa de bambu, feita por um picador de facas, tá? Pode passar. Isso é um número que varia, mas na média nós temos aí umidades rapidamente atingem ali de 10% a 12% e muitas vezes até menos. Eu não entrei tanto na questão técnica, tá? Mas nessa umidade nós temos um poder calorífico inferior aí em torno de 4.100 kcal por quilo e uma densidade baixa, que é 90 quilos por metro cúbico. Eu vou explicar por conta da densidade para vocês entenderem
qual é a complexidade quando nós entramos isso numa caldeira já existente. Pode passar. Isso. Então, no Brasil, nós temos, basicamente, quando a indústria não fornece um requisito técnico, os fabricantes de caldeira, eles costumam trabalhar dessa seguinte forma. Caldeiras para cavaco de madeira, eles especificam para 35% de umidade e para bagaço de cana em torno de 52% de umidade. Tá? O que relaciona isso? O tamanho da caldeira, o tamanho da câmara de combustão. Nota que a gente conversou, na verdade eu demonstrei aqui, que a umidade do bambu ela é baixa. Ela chega naquela umidade, muitas vezes, em torno de 20, 25 dias após o corte. Ela perde umidade muito rápido. E como a caldeira ela é totalmente volumétrica, desde o sistema de alimentação, câmara de combustão, volumétrica no sentido do quê? Qual é o volume de massa que eu estou colocando ali, qual é a umidade que vai me gerar o gás, por conta do ar que eu também estou colocando naquela caldeira. Isso falando de projeto existente. Tá? Pode passar. Então, a pergunta é, podemos queimar 100% do bambu em uma caldeira já existente? A resposta é sim e não. Por que sim e não? Quando nós falamos em caldeira de vapor saturado, que é a grande maioria das caldeiras, que são caldeiras pequenas, 10 toneladas de produção de vapor por hora, 15 toneladas, sim. E quando nós entramos em caldeira de vapor superaquecido, não. Só para exemplificar, quem não conhece esse termo, caldeira de vapor saturado é a produção de vapor que nós utilizamos para processos industriais, seja para secagem, para cozimento, enfim, destilação, tudo que é para essa finalidade, nós produzimos vapor saturado. O vapor superaquecido já é para geração de energia elétrica. Então, por que eu falo que não é possível queimar 100% em uma caldeira existente? Porque como a umidade é muito baixa e as caldeiras existentes elas foram produzidas numa umidade maior, nós temos um problema de queda de temperatura desse vapor. Então, se tem um problema de queda de temperatura, obviamente eu tenho uma ineficiência na caldeira e outra ineficiência na geração elétrica pela turbina a vapor. Então, nós temos uma ineficiência. Por que eu comentei lá daquela visão econômica? Muitas vezes, principalmente até olhando a caldeira de vapor saturado, nós também temos essa ineficiência. Mas o que vale, no final do dia, é o quanto eu estou gastando para produzir a mesma coisa. Então, mesmo que eu seja ineficiente, se eu tenho uma biomassa que me converte num valor econômico menor no final do mês, ela vale a pena do fator econômico, não do ponto de vista técnico. Então, eu gosto de mostrar as duas visões, porque muitas vezes o ponto de vista técnico ele acaba poluindo um resultado financeiro, que é o que a empresa busca. Aqui eu coloquei, para vocês entenderem, o que seria um fluxo ali, faltou até a entrada de água na caldeira, ou pode ser um gerador de gás quente também, enfim. Mas nós temos a entrada de ar e a entrada de biomassa, que fazem o processo de combustão. Nota que minha caldeira ela é um volume conhecido, ela é um volume estático. Então, quando nós temos uma caldeira existente, é a mesma coisa que nós colocarmos pólvora dentro da caldeira. Ela entra em ignição muito rápido. O tempo de residência do calor é muito baixo dentro da caldeira, então a troca térmica acaba sendo ineficiente. Pode passar. E aí, como que nós podemos fazer para queimar isso numa caldeira existente? Podemos fazer isso através de blend. Não precisamos chegar em 100%. A gente pode utilizar blend, 10%, 15%, 20%, 30%. Faz uma média ponderada do valor financeiro. Esse é o ponto que, particularmente, é o ponto que eu mais gosto. Quando eu especifico caldeiras, eu nunca coloco para um tipo de combustível, porque nós temos que ser totalmente flexíveis. Então, temos que ter granulometria, ela precisa aguentar desaforo, tem que ter sistema de alimentação, extração, de forma que ela consiga absorver diferentes tipos de granulometria. E aí, como especifica uma caldeira nova para bambu? Pode passar. Ela tem que ter baixa umidade,
baixa densidade energética, né? Então, quantos quilocal por metro cúbico que nós vamos absorver, baixa velocidade de gases. Então, essa questão de baixa velocidade de gases é o que o pessoal fala. Poxa, mas o bambu tem muita sílica. Bacana, tem muita sílica. Coloca bagaço de cana na caldeira e você vê o que acontece. Tem muita terra, tem muita sílica. Então, isso é um mito, que é uma coisa que as pessoas, em vez de colocarem, testarem e regularem, elas preferem ficar acreditando em mitos sem ter testado. Tá? Principalmente sistema de alimentação flexível, porque nós sabemos que o bambu, à medida que ele vai secando, a secagem dele, a desidratação é muito rápida, a faca do picador, ela sente muito, então você precisa afiar mais vezes a faca. Então, essa questão da afiação sai muitas tiras, e dependendo do sistema de alimentação da caldeira, geralmente rotativo, alguns lineares, você tem um problema e você forma um gargalo, você pode ter embuchamento e você pode ter uma queda de produção por conta disso. Bom, aí para finalizar, o que eu enxergo de desafios para o bambu, que também passa a se tornar uma oportunidade. Os custos de corte e picagem, os custos logísticos, porque a umidade ele desidrata muito rápido. Então, pensando no horizonte igual ao Brasil, nós temos um raio médio muito grande, talvez muitas vezes acima de 50 quilômetros, 100 quilômetros para se rodar. E aí o custo logístico ele acaba sendo muito impactado por conta de massa. Então, a gente está carregando menos massa e o frete é o mesmo. Então, isso é um fator impactante. Quando nós olhamos do ponto de vista interno da indústria, mão de obra sem treinamento. O que é mão de obra sem treinamento? Eu posso falar no Brasil, porque eu conheço muitas empresas ao longo do Brasil, eu já dei consultoria para várias. Cada região, o profissional que está ali operando aquele equipamento, ele opera uma caldeira para cavaco, ou ele opera uma caldeira para bagaço. Quando você começa a flexibilizar os combustíveis, ele já não quer operar. Então, essa questão do treinamento é muito importante, fora todo o aparato que, às vezes, a gente tem que adaptar para isso, mas as adaptações, pode ter certeza que são muito simples. Mas o que impacta mais é a mão de obra sem treinamento. É o operador acreditar naquilo. E depois, adaptações de equipamento. Adaptações, no meu entender, é uma coisa simples, é uma coisa factível, conhecida, totalmente conhecida. Desses 4 itens que eu considero desafio e oportunidade, o que impacta maior em custo da biomassa chegando na indústria são os 2 primeiros. E, para encerrar, quero agradecer mais uma vez aí o convite. Foi uma apresentação bem rápida, não quis entrar tanto em questões técnicas, mas eu estou deixando meus contatos aí, caso alguém tenha alguma dúvida, precise de alguma coisa, pode entrar em contato comigo por esse telefone e e-mail também. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muchas gracias, Ricardo. Voy a moderar esta primera parte del evento. Y quiero preguntar si es que hay alguna pregunta para la presentación de Ricardo. Cristian, ¿dónde está Ricardo, por favor? Sí.
Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ô, Ricardo, com relação à granulometria, você respondeu para ele, não consegui entender muito bem, mas é possível a gente aumentar essa granulometria, visto que na tua apresentação ela está bem pequena. E outra questão, com relação ao cavaco de eucalipto, quais são as desvantagens, considerando o bambu? Bom, a granulometria vai muito da questão do tipo de caldeira que você possui. Então, se nós pegarmos, por exemplo, caldeira que queima sobre grelha, caldeira de cavaco de madeira, cavaco de eucalipto, propriamente dito, ela queima sobre a grelha. Quanto maior, melhor. Aquela estava pequena mesmo. Só que aquele caso ali, a gente fez uma queima também para caldeira de bagaço de cana, que ela queima em suspensão. Ela também queima uma parte na grelha, mas a maior parte em suspensão, então a granulometria é menor. Fugiu a outra pergunta que você... Qual que é a desvantagem, né? Com relação ao cavaco, qual que é as vantagens e desvantagens do bambu? Ele se assemelha muito se a gente for falar em chip. Eu não enxergo desvantagem. O que eu enxergo do bambu, assim como do cavaco de madeira, é conforme o que você tem disponível na sua região. Se você tem na sua região uma disponibilidade para bambu, você tem uma produção, você consegue ser autossuficiente em biomassa ali, eu vejo que o bambu ele tem mais vantagem que a madeira, principalmente pelo tempo de corte. Eu não sou especialista agrícola, mas eu sei que o tempo de corte ali, com 3 anos, a gente consegue já fazer um corte para transformar como biomassa, coisa que na madeira, no cavaco de eucalipto, você também pode cortar em 3 anos, porém, o seu custo fica muito alto. Então, geralmente, você costuma cortar em 6 ou 7. Então, depende muito da situação econômico-financeira e aquela visão estratégica que eu coloquei. O que você precisa ter? Você precisa ter uma autossuficiência energética de uma forma, de uma cultura mais barata, eu iria para o bambu. Não, eu tenho cavaco de madeira, eu quero utilizar só uma parte, sei lá, 10% como 10, 15, 20% como autossuficiência energética, o resto eu vou ao mercado, então você trabalha com blend. Depende muito da relação de seu custo de vapor, o que ele está impactando no custo final do seu produto. Muchas gracias. Y una pregunta más, o dos preguntas más, vamos. Ahí, la primera, ok. Carlos y después la primera fila, por favor. Consulta, no me quedó claro. Primero, ¿qué humedad del chip es la que es adecuada? Está un pouquinho baixo. Acho que só... Acércate un poquito más, nomás al micrófono. A ver, ahí sí, estamos. Perdón. ¿Qué humedad recomendable tiene que tener el chip? ¿Qué tamaño tiene que tener el chip? El chip se supongo que lo hacen en planta previo a caldera. Y cuando usan mezcla, ¿con qué otras biomasas, si es biomasa con lo que mezclan? A umidade, ela por si só, ela vai cair para aquela taxa de valor de 10%, 12%, talvez até chegando a 8%. Não tem muito que a gente controlar pela característica do bambu como biomassa. A granulometria, conforme eu falei, vai muito do que você tem de equipamento. Se é um equipamento que queima sobre a grelha, se você ter uma granulometria maior, ele vai ter uma sustentação de chama maior, um tempo de residência maior dentro da caldeira. Se você colocar uma menor, você vai ter menos tempo de residência e uma sustentação menor de chama. Então, possivelmente, se for uma caldeira já existente, você não vai conseguir atingir a nominal de vapor dessa caldeira. Então, uma caldeira, sei lá, de 10 toneladas por hora, possivelmente você vai atingir uns 6, 7
Por quê? Isso sem modificar nada, né? Pensando na caldeira como de forma original. Porque como a caldeira é volumétrica e você está colocando menos umidade dentro dela, você tem menos massa para trocar calor. Então você teria que aumentar a dosagem desse material dentro dela, mesmo ele tendo uma energia maior, como poder calorífico em quilo. Porém, quando a gente olha a densidade energética, olhando em metro cúbico, ele é menor, muitas vezes. E aí você tem que dosar mais para conseguir manter isso. E aí, por si só, você acaba tendo uma ineficiência maior também. Vai muito de caso a caso, e situações e situações. Tem que analisar o contexto geral. Muchas gracias. La mezcla de ¿con qué otros combustibles mezclaban? 50% bambú, 50%. Eu particularmente eu acho que dá para se atingir com um grau de eficiência até 40-50% no blend, na mistura entre outras biomassas. Com quais biomassas? Se for uma caldeira de bagaço de cana, bagaço de cana, se for uma caldeira de cavaco de madeira. Ok, graças, Ricardo. A minha pergunta é sobre a utilização do bambu antes da maturidade, porque ele vai alcançar a densidade ali por volta dos 3 a 5 anos. Vocês conseguem utilizar, é interessante utilizar o bambu antes da maturidade para esse tipo de Então, no caso essa questão da maturidade está muito relacionada aos custos de transporte e colheita, né? E aí vai a questão financeira da biomassa como um todo. Se você consegue ter um sistema de colheita diferenciado, aí vale a pena. Porque você tem uma área menor, você consegue dar um giro maior, você reduz e otimiza os custos. Mas, pelo que eu tenho visto até de outras empresas também, como FS, eles têm muito problema na questão da colheita. Então, eles estão desenvolvendo também outros equipamentos para melhorar essa questão da colheita, que é o que pega mais, que é o fator logístico e corte-picagem que eu tinha comentado. Perfeito. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Un aplauso para Ricardo. Sí. Disculpas que estamos con el tiempo un poco ajustado, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente presentación sobre la importancia del desarrollo del bambú en Uruguay y el contexto global actual, para lo cual vamos a tener la participación del ingeniero Carlos Faropa, director general de Bosques del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay. Un aplauso para Carlos. Temos problema de transmissão. Não, o computador tem problema. Não estou. O computador pegou um problema. Ele está trazendo outra vez. Sorry, we have a technical problem now, so we have to go now for coffee break, and we are asking kindly to Carlos to do the presentation after coffee break. So please go to coffee break, and we have 15 minutes of the break. Please go back in 15 minutes. Desculpa.
bambú en Uruguay en el contexto actual global. Así que, bueno, un fuerte aplauso para Carlos y te doy la palabra, por favor. A ver si así. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar. Mi presentación la hice en inglés y la voy a hacer en inglés, si les parece bien, en función de que mi portugués es inexistente o si no tendría que hacerlo en español muy lentamente. Si cualquier problema en la explicación, por supuesto, lo traducimos a un español lento, si es posible. ¿Sí? Okay. This is what we are, the lines of our production, what we expect of what bamboo will be in Uruguay. This is a very, very short time that we started with this project. I mean, Uruguayan taking bamboo to as a other production. It is inside the Ministry of Agriculture, is forestry direction, but also in that strategy we are going to do with the direction of small farms also. So what we think is a more social and smaller but bigger impact in our society, in our agricultural society. This will be some kind of agenda. Our investigations of the international context, probably you know, but for us it's new. The bamboo, what we have today, the reality of bamboo in Uruguay. Then let's looking for familiar production and what we call senda bamboo. Senda is our national strategy for developing agriculture in Uruguay. That is the name of, and we have a senda of agriculture, a senda of forestry, a senda of farming, and now we add a senda, a national strategy of development for the bamboo. Next. As far as you know, okay, there are 164 species around the world of bamboo, 50 million hectares, more or less. That's information international. As some participants or panelists said before, the main business that they talk about 70,000 millions is inside countries, but the international commerce is 3.6 billions. And the main importers, or the main market for the export is United States, Mexico, and Canada, and the UE. Of course, the main producer is China. Next. What is very good for us on our strategy? That bamboo contributes with a 7 strategical of development as UN defines. These 7 ones are no poverty, clean energies, renewable productions, responsible production, and actions over the climate change, and of course, best life in the land, best land for the agriculture people. Next. Why bamboo? Why bamboo in Uruguay? I mean, Uruguay has a very strong strategy and is strong in agricultural production, meat, dairy products, grains, soybeans, wheat. We are basically exporters for the world. And on the other hand, we have a very strong forestry industry that is now developing the first export product in Uruguay. So we are developing a very strong industry of wood housing, and pulp and paper mills. And so
how to look bamboo that has room in our country, that has a lot of trees and a very strong production. And we go directly to, first, what is in the climate change? Okay, can be taking CO2 more than a tree. What it says, it could be 3 or 4 times more than a tree. I don't know. That is information. I will see, because I'm a forester, so I have to check that information. On the other hand, yes, it's very good for all, you know, soil protection, soil irrigation, protection of the rivers, and it has a lot of things, like it's a filter, natural filter for water running to the creeks. On the other hand, I have seen that bamboo is very good for construction. It's hard like a steel, and has more things, or let's say properties, mechanical properties, than wood in some cases. On the other hand, we saw what could be done in energy with bamboo. Okay, siguiente. And again, why bamboo if Uruguay has other things? Remember, Uruguay is a small country, so we have to diversify production. And today we are in to a greener future, our work on a greener future. Uruguay is second in clean energies in the world. That means that we are second after Iceland. So our production in energy, electrical energy, is between 98%. These days, we are 100% renewables energy, electricals. And 40% of the old heating industry or homes come from biomass. And let's say that biomass today, in wood biomass or agricultural biomass, is 18% of the matter of energy, electrical energy, the whole potential energy. Under that, we go under a sovereign debt bond. Uruguay is the first country that put on the market a debt bond only with climate indexes. That means that it has 2 indexes, and that bond is for emissions, CO2 or methane emissions on behalf of the GDP, and natural forest area. So these 2 indexes in that bond that we put on the market that year are the meanings of the bond. So no economic indexes, yes, all environmental indexes. If we go through the indexes in the right way, our debt goes down in the interest rate. And of course, we are preparing for what is UE, the forest, the zero or desertification. Uruguay, fortunately, because a law protecting the native forests of 55 years has increased the area of native forests. So we are in a position that could be, let's say, zero deforest or more forest than that. Other thing why bamboo is because we have a strategy of bioeconomy, and this can go really because of the social impacts of bamboo can go deeply inside the bioeconomy. Okay, after that, the different institution is because we are going in between with a division of small farming or farming division of the ministry, also the direction. Yes. Native, what we have of native and what we know that is very few. We have 2 genera, 5 species, Chusquea and Guadua. And the next, you see our country in between the 2 big neighbors, of course, and you can see where are the species, where is the Guadua,
and where is the Chusquea? They are very small points of concentration. So to develop an industry of bamboo, we have to see or introduce some species, and we have to study, or develop these ones that are in quite small ecosystems. Next. For example, Walwala, that is in a very point on the northwest of our country, can have these big giant canes of 12 to 15 centimeters and the same 12 centimeters of diameter, and has a potential and is used for construction today. It's more in farming and more in small constructions, of course. Next. But what are the uses of the actual have, or what we are looking for? Okay, we are looking for small farms, and we are going to show, but when we talk about small farm is less than 40, let's say 30, 20 hectares. Horticulture, fruticulture uses, and do the diversification of production. Yes? And we have naturalized these species that, yes, are commercials, and we have more or less tested, because the problem is, and you know that any exotic you introduce to the country could be a problem. So we have to test very, very well before coming inside with the country. But these four are with a, let's say, relative economic interest, yes, for us. We studied a little bit in our country. Remember, we are new, we are quite new. We are now meeting to the Bamboo Institute. And we have 3 entrepreneurs focus on the bamboo. The first one is producing bamboo for eating, bamboo for welfare of the cattle also, and different productions. The other is using textiles, but that is trama bamboo, but the textiles are not done in Uruguay, are imported from China, and then they are producing, because we are not developed in that way. But yes, we know the potential and the good things, qualities of the textiles of bamboo. And on the other is Planeta Bamboo, that is, they are making construction and also ecotourism, and they are using this in a sustainable way of working, constructing. Yes. What is our potential today, Uruguay? Small market. We know that we have 4,000 to 6,000 canes per year. The price could be that price, between 2 to 5 in 4 meters long, the canes, and also the bamboo shoots that are now in the markets, supermarkets, in small amounts, but we didn't know very much about this 1 year ago. So these shoots are now in the market. They are canned and have that price per kilo canned and for the market. Siguiente. That are basically the scope. As I told you, in the big areas we are foresters, so we have a country that produces wood, and we are developing an industry of sawmilling and wood products, and of course pulp and paper mills, but we are using that wood also for construction. We are developing an industry of housing in wood, or part of wood. That is cultural, because our country has a culture of Italians and Spaniards that use concrete and iron. So we introduce wood. Now we are going to jump, maybe with some chances, with bamboo, because it's quite interesting to introduce, as let's say, and we're thinking when you're constructing with bamboo, you can do a lot of things inside as a furniture. All you know about what we don't know about the using inside and decoration of the houses and the using in the houses. And of course, we are thinking that bamboo could be a production, and also we are thinking, and its use today
as landscaping also, but also for these divisions for in the farms to protect cattle and give welfare for the cattle. This is the scope, the main scope of the information is from the division or the direction of the small farms, the granja, and we have that growers that are all smaller, let's say, are in between 6 hectares to 40, but mainly 6 to 20 hectares. So this is the scope for us, a good diversification for these small units that can produce. Basically, they are producing horticulture, fruticulture, vegetables, fresh vegetables, and so these are protections for, let's say, the land, or protections for the border for the trees, fruit trees. Okay, next. Okay, this is a little bit how we started. Last year, we were presenting, in the top, if you see the photo, we were presenting our strategy in the UFRO, FAO World Symposium about bioeconomy. We have a bioeconomy system, so a strategy, and we are developing all the bioproducts. We are looking for that. Housing, bioproducts, biofuels. As a country with no fuels, with no richness, no natural richness, we have to produce our own things. That's why we have this strategy in energy, this strategy in heating and electrical producing. That was in May in Seoul. We present that. I met then the people of INBAR, Mr. Borja met, and Pablo met with me. They took a picture, and that picture went up, went to the ambassador, Uruguayan ambassador, the ambassador send it to the government of China. China started to say, okay, let's join to us. So next time, second photo is, you can see the president of the institution, the INBAR, our vice minister of agriculture is the one seated, and behind him is there Nicolas, who was also in that activity, and so started the official going with the institution. And the next step is when the INBAR, with the president and Mr. Borja, came to Uruguay in September. We received them, and there we are again with Nicolas from Chiesa, from farm director, the minister of agriculture in the center, of course, and the president of the INBAR. Okay, next. But now is the application. How we are going to do this SENDA, remember, the strategy of the national development of agriculture. So that means that we can apply for agriculture, we can apply for forestry, so we are going to apply as a tailor-made way for the bamboo. And that is the creation of public roundtables, putting private and state together, work together, making the rules. On the other hand, prepare the regulation frameworks just to know the governance, how to go forward, because that is important if we want to make any progress or incentives or subsidies for the production. Looking for family production. Promoting associative projects, the north of the country, it's important for us to go to develop it. Incentives, and basically for looking for families, family production. Communicating the good things or the good news about bamboo. All the information we don't have, we have to make information, educate our people how to look at and how to plant it and how to produce it and how to get the best of it. And then, of course, integrate in that strategy the rural women in the production. All our production have good practices of working. The first was in forestry, but all the others, rice, agriculture, cattle, has good agriculture practices.
and environmental using, and promote the market and local market that is quite reduced, because as far as we don't know, it's quite reduced. And then the two most, let's say, project R&D, project what to our would be investigation, first species, then products, and and make all the certification processing for going even to construction, and then research for all the international certification. Our productions are going to be certified. Let's say all the forestry chains has FAC, PFC certification. Other production like cattle and all soybeans are certified. And of course, remember that we are going to be certified to, or we will try to go be certified to the EU. So we want to get a certification of the production of bamboo, and that will get an added value for a small market in Europe, but looking a little bit forward for international market. Next. And then, let's say, how to do it. This is the puzzle. This is the work on that strategy. First, social sustainable development, then infrastructure and logistics. That means develop not only the farming, develop the industry, developing the knowledge, developing how to use it. And basically, infrastructure is small industries, family industries, and products for that way. Third, international insertion. Okay, let's look how to export products of bamboo. Today we are a big supplier of some materials to China, for example, that they could buy, maybe, or Asia, that is a big market for us. All the considerations of sustainability, naturally, because the country is developing all certifications, so that is a point 4. Point 5, R&D, yes, we have to do it, and we show it then. And to let's say, finish in that puzzle, if we can get all through in the time, we will go through all the challenges, opportunities that could come. Markets, knowledge, science, whatever we don't know, and maybe probably you know, but we have to learn, and we know that we have to learn. Thank you. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. A tiempo. Sí, muchas gracias. No sé si es que tal vez tienen alguna pregunta. ¿Sí? Allá, por favor, Marlene. ¿Sí? Sí, ¿cómo te sientes mejor? Sí. Hola, buen día. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muy interesante, digamos, para complementar lo que estábamos hablando en el café. Interesante el plan de trabajo, en cierta medida, que presentaste ahí dentro de la estrategia. Y la pregunta es si dentro de la estrategia también están comprometidos los fondos desde el Estado para la bajada, digamos, de esas actividades en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, inteligente pregunta. A ver si, ahora sí, en español. En definitiva lo primero es lo que yo trató Uruguay de presentar, una forma sencilla o visual, es que sabemos poco. Entonces tenemos que introducir a un mundo nuevo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es extensión, y por eso lo vamos a hacer entre dos direcciones del Ministerio de Ganadería, y no generar una competencia. Yo tengo una visión forestal y Chiesa tiene una visión de los pequeños productores. Lo que vamos a hacer primero es eso, por eso nos importa mucho las mesas público-privadas y generar cierta gobernanza donde participen los interesados.
una vez que uno tiene esa estructura, genera incentivos y están en el plan ahí algún tipo de incentivos. Así hicimos con la industria forestal, así hicimos con alguna otra producción, y es bueno empezar a derivar esas tareas. Así se hizo con el bosque nativo, se protegió, no solo se lo, por decir algo, no solo se lo prohibió de cortar, sino que se dieron beneficios ecosistémicos, que eran exoneraciones impositivas. Bueno, acá podemos buscar formas. En nuestros países los bolsillos no son no están muy llenos, ¿no? Por lo menos en el nuestro. Entonces, por lo tanto, lo que hay que buscar es formas inteligentes de promover y de ayudar. Pero primero creo que es la gobernanza, la estrategia de gobernanza, sentarnos en la mesa, públicos, privados, interesarse, poner ahí adentro a investigación, academia, ver las exóticas que podemos introducir y cómo se controlan, que no haya un riesgo, y atrás de identificación de esa, digamos, los cimientos de eso, empezamos a construir el mundo de bambú y sí, vamos a tener que buscar fondos. Probablemente los busquemos por el lado también, no solo social, que es el más importante, sino también hay un tema de cambio climático o de conservación. Y ahí hay posibilidades. Muchas gracias. ¿Una pregunta está por ahí? ¿Sí? Me parece buenísimo este plan que ha mostrado. A mí me gustaría de saber, porque en Brasil nosotros tenemos mucha gente en el campo que son familiares, pero la gran industria no está para eso, está para grandes productores. Entonces, que me parece que este aspecto social que hay apresentado está buenísimo. A mí me gustaría de saber en qué momento está de este plan. Desde que empezaron, si ya hay gente de campo que está a trabajar con bambú, ¿de qué manera está hoy? Si la línea fuera de 1 a 10, estamos en el 0, comenzando. Por eso explicamos nuestra falta de conocimiento y sí cómo, pero lo que estamos preparando es lo que va a suceder y cómo introducir. O sea, creo que si tenemos esta estrategia de plan, lo podemos perfectamente ejecutar, pero con el consenso de la sociedad. Atrás, juntamos, la sociedad significa pequeños productores, los privados trabajando y visualizando que hay una oportunidad. Muchos ya lo están viendo. Y además, como Uruguay está promoviendo la construcción sustentable, construcción en madera, estamos tomando bonos de deuda soberana, digamos, minimizando impactos ambientales o a favor, cualquier construcción, sea en madera o en bambú, y no tenemos por qué pensar en una construcción exclusivamente en bambú, exclusivamente en madera. Es el macheo de los productos y ahí es donde tenemos que ir. Ahora, estamos en el 0, pero estamos con mucho entusiasmo, creemos que esta estructura nos va a ayudar mucho y esa estrategia que yo les pongo, que además es una estrategia general adaptada al bambú. O sea, el Ministerio tiene esa estrategia, la tiene para producción ganadera, la tiene para producción hortícola, la tiene para producción forestal. Bueno, lo podemos hacer acá perfectamente con toda la información que hay mundial. O sea, nosotros sabemos que venimos con rezago, pero que perfectamente puede entrar en esos miles de productores pequeños que son de menos de 30 hectáreas, 20 hectáreas, 6 hectáreas. Ahí podemos trabajar mucho. Igual, con los grandes productores también podríamos, cuando decimos grandes productores decimos facendas, ¿no? Agrícolas o ganaderas que pueden dar bienestar animal. Uruguay está apuntando a una cadena de bienestar animal en cuanto a la carne, por ejemplo. Y entonces, nuestra carne, lo que estamos apuntando es, tenemos trazabilidad de todo el ganado sabemos dónde está, de dónde viene, hasta que se elabora, se faena, y va el paquete y se sabe de qué granja provino o por qué lados va. Tenemos campo natural de parte de la crianza, tenemos estado de bienestar, tenemos carne carbón neutro ya, y vamos a ir toda la carbón neutro, y vamos a tener un libre de deforestación. En esa misma línea, para sostener todo eso, el bambú puede ser una pieza importante, no sé si fundamental, veremos los resultados. Pero si nosotros logramos la gobernanza
e incentivar en ese foco social. El impacto es muy importante. El impacto social yo creo que va a ser más que en principio, más que el económico. O sea, cambiar los hábitos, el uso, la diversificación productiva de cada predio. Y después de eso, y bueno, y junto con eso, que tengamos eso, los subsidios o las ayudas, o lo que podamos ver en qué etapa. Así sean, creo que es una producción que no va a competir con grandes empresas, y eventualmente si hay algunas empresas más grandes, bueno, tendrán que proveerse de esos productores que también van a estar diversificados y bueno, pero van a ser muchos, esperemos, ¿no? Con toda simpleza reconocemos que estamos en el comienzo, punto cero de toda una estrategia que sí se va a desarrollar, que ya comenzó. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, Lucas. Muchas gracias por su presentación. Es interesante ver otro país sudamericano sumando a la comunidad de INBAR y a este camino. Me gustaría saber en qué punto están con las colaboraciones con entidades privadas. Yo vengo de la empresa Bamcor. Nosotros fabricamos un panel híbrido de plywood, de pino, con láminas, con paneles en los exteriores, con bambú. Y nos interesa este tipo de colaboración y sé que en Uruguay tienen varias empresas grandes, muy expertos en producción de plywood y una industria de pino, producción forestal excelente también. Entonces, tal vez hay una oportunidad para colaborar en diseño o investigación de productos como tal. Sin duda, ahí apuntamos, ¿sí? Tenemos una industria forestal potente, se están instalando nuevas plantas de plywood o de CLT, o de, no sé si saben CLT lo que es, pero es un tipo de material constructivo de madera. Estamos desarrollando sistemas constructivos que no estaban. Uruguay tiene una riqueza forestal grande, comparativamente podemos ser el tercer productor forestal de América Latina, después, obviamente después de Brasil y después de Chile, pero para un pequeño país como Uruguay, ser el tercero es, piensa en nuestro tamaño, es muy pequeño al lado de esos grandes vecinos que tenemos. Pero yo creo que primero, el generar laminados de bambú no requiere grandes industrias. Y es complementario, porque es decorativo o es de otros usos. Y creo que eso se puede manejar con inversiones más pequeñas. No necesitamos una planta de tableros laminados de, no sé, 50, 100 millones de dólares. Esto es menos, porque el laminado es más sencillo y lo que es tener la tecnología. Lo que yo he visto en China, por ejemplo. Entonces, es por eso, si nosotros partimos de pequeñas producciones, las agrupamos, si hay una empresa o dos o tres que hagan distintos productos, bueno, asegurarse la materia prima sin que ellos tengan materia prima, digamos, porque ya está asegurada por los productores, manejada de una forma que sea correspondiente. En ese I más D o RD, nosotros tenemos que aprender cómo manejarlo, cómo que no nos invada o que no sea un invasivo. Primero tenemos que hacer el estudio de la introducción de la especie. Tenemos esas 3, 4 que yo les mencioné como son exóticas nacionalizadas. Bueno, queremos ver si las nativas desarrollan y las otras también. Si desarrollamos eso y tenemos las capacidades, o sea, no hay que generar, porque la academia, los institutos de investigación están, es simplemente agregar líneas de investigación. Ahora, después, la experiencia de fuera de cómo industrializar, ahí no la tenemos. O cómo generar productos, no la tenemos. Nos parece interesante y creo que si le ponemos la misma fuerza que al bambú, que en los aspectos, perdón que me extienda, pero que le hemos puesto al sector forestal o al sector ganadero o al sector sojero o al arrocero, creo que bueno, es un tema de tiempo, no es para el año que viene, pero con el crecimiento del bambú es mucho más rápido que el sector forestal el desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿sí tengo una pregunta más? Ok. Entonces, el micrófono. ¿Puedes hacer la pregunta? Sí, la última, por favor. Ahí está. Por favor. Después hablamos en el coffee break.
Siente, ¿no? Brasil criou a norma del bambu per estrutura em 2020. Ustedes pensam nella creazione das suas normas ou vocês usaram as internacionais? No, a ver, es parte del aprendizaje, pero nosotros tenemos que primero generar la investigación de las especies a plantar, no solo por sus características de exótica o nativa, sino las características productivas. Ahí tenemos que aprender en qué bambú o hacia dónde qué bambú es que vamos a hacer. Bien, segundo, nuestros bosques, por ejemplo, están todos certificados internacionalmente. El bambú lo vamos a hacer igual. Podrá pasar por esquemas de certificación uruguayos, pero al final vamos a ir. Y sobre todo porque además esos sistemas, en eso serían sistemas de producción. Pero tenemos que pasar por las certificaciones constructivas. A mí me preocupan esos sistemas. Capacidades mecánicas, ¿no? ¿Qué capacidad de transformación mecánica y qué características mecánicas, físico-mecánicas tiene el bambú para construir? No tenemos experiencia, muy poca, se está construyendo algo, pero muy poca. Se usa como partes, hoy por hoy en Uruguay se usa partes, ¿sí? En una forma de decoración interna o de parte de la estructura. Tenemos que aprender. Y para eso, para construir realmente tenemos que certificar. Nosotros ahora estamos en procesos de certificación de distintas maderas para eso. Ok. Para classificação, tem uma publicação do INBAR sobre a classificação do bambu, que é muito legal, porque eles mostram a relação que eles fizeram um teste com mais de 1000 espécies de bambu guádua, e eles conseguiram certificar com 3 métodos diferentes, utilizando 3 tipos de máquinas diferentes, para comprovar e certificar as propriedades mecânicas do bambu. E teve um alcance aí de quase mais que 90% usando um método que já é utilizado em madeira. Mas é muito bacana. Esas certificaciones están dentro del INBAR. Bueno, es parte de, acá demuestro mi falta de conocimiento, así que sí, primero tienen que aprobarnos a que ingresemos al INBAR y ahí accederemos a la información del instituto. Pero sí, lo haremos así. Mucho mejor si hay tanta información. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte aplauso, por favor, a Carlos. Gracias por su presentación. Bueno, y seguimos con la siguiente presentación. Vamos a hacer sobre el profesor Johan Gramberg de BCU Qatar. Él va a presentar sobre Geographical Proximity and Bamboo, Why Place Matter. Por favor, así que es un gusto tenerte aquí, Johan. Thank you very much to come here. He's a really important speaker about bamboo, so it's really nice to have you, and also you can talk all your experience in this really nice resource. So welcome, Johan. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. I wish I spoke Portuguese. It'd been beneficial to understand some of these lovely presentations. But I have 2 language choices. I can speak Swedish, which I think nobody would understand, or I can speak Portuguese. My English, and I think you prefer English. First of all, thankful for the host, and we had a brilliant time. I need to point out that pizza we got the first day is still resonate. It's kind of set a good tone. The São Paulo pizza is really something. My presentation, and I'm just checking here because we're running out of time. Do I still have my time, Marcia? Okay. So I want to talk a little bit about why we do what we do,
and then talk about the subject matter in itself, which is to introduce bamboo in the global south, which is a very odd question. It's already here. I mean, the question would be how to introduce an understanding of that we have bamboo here rather than the opposite. But I'm working together with a colleague since 10 years. He's a sociologist, Barra Jalen. And that's, I think, is our strength. We can work with materials both as the physical manifestation materials. I'm an architect and engineer originally, and he is, next slide please. If he is very good understanding how what kind of system of language or feelings, what does this connote, this material, right? Next slide. We are makers, we do things. We're not academics per se. We're not writing papers. We are actually building constructions, we're doing things together. We do papers as well, but we have late the year we're into film more. And next slide. And this is kind of what I told you about, but in other people's words. So in order to understand what we do as human beings, we need to understand which tool we have, because they kind of reflect who we are in a lot of sense, right? And so our build reality becomes our culture as well, right? But also how we build and how we construct become and how we think. And in language, we have a lot of metaphors from the construction or making in general. The first one is Marshall McLuhan. He's a theoretician of communication. The other one is from a sociologist that talks about that objects doesn't really have directly a value. We give it value. And this is really important to understand when we talk about something like bamboo, right? Because we can give it either a good value or a bad value. Next slide. I'm going to take a little detour and tell you who I am and why I'm doing this. It's really odd that a Swede has a more than 15-year interest in bamboo. We don't have bamboo growing naturally. We have a little bit in our botanic gardens, but we're wood country, right? So it would, timber was my go-to material, and I still love to work with wood. Next slide, please. I am a little bit restless, as you can see of this map. I was asked to define myself in the projects I've done this is 12 years ago, and this is where I have been asked to do things and where I've done things, maybe not so much been asked, been done things anyway. As you can see, the two continents are missing here, so we needed to ramify, we need to fix that. So next slide. Then this is kind of important in my, I think I'm still in my formative years. I'm 58, but I still feel like I haven't really formed yet. I found myself in a favela in Rio de Janeiro, in Tavares Bastos, which is a very specific little favela in Cacheche. And so that's one kind of thing. We did a film about that. And the other thing is I married a Kenyan. So all of a sudden I kind of marry into that continent, and we have a project. And I'm going to, my finish line is to show you two, I think, very relevant, small but relevant projects. And I thank you, the last speaker, to set me up. It's going to be small things, it's going to be social things, and it's going to be things that matter for the people around you, I think, that they're going to change it. Not the big projects is what got us here, right? The big ideas that are global. Okay, next slide. So I've always been an architect with a huge film interest. Coming to the villa, I become the next slide, an architect that made films. And you know, you can graduate in so many ways. You can have a degree from a college and you can call you an architect.
Well, we did this film, first the favela film, and then, next slide, and then this film. Some of you might have seen this. It has 1.3 million views on YouTube, and it's been highly prized in film festivals. And after this, my filmmaker friends said that I can't hide behind an architect that makes film. I need to call myself a filmmaker. So I take that as a graduation of sorts, right? When your peers says that with your track record you should call yourself a filmmaker. So now I introduce myself as next slide, an architect and a filmmaker. And this is important, I think, because anybody familiar with, in linguistics, there's a phenomenon they call the guppy. So if you ask people how much a fish a guppy is, it's not much of a fish. The shark, the bass, the salmon is more fish than a guppy, right? A little fish. Right? If you ask the same people how much of a pet a guppy is, you also ranked very. The dog, the cat, the turtle, whatever, the pig, is more of a pet. But if you ask people how much of a pet fish a guppy is, then it ranks here, right? The goldfish and the guppy is the archetypical pet fish. And I think that's why I'm the one that does bamboo movies. I'm a decent architect and I'm a decent filmmaker and I have an interest for bamboo, which makes me the guppy in this. If you ask somebody to kind of combine the two things and you fit in both categories, then it becomes your niche, right? Next slide. And it all started in another very important part of my life. I was invited to Papua New Guinea to teach. And so I was in Papua New Guinea. Next slide. And some of you might have read Jared Diamond's Guns, Germs, and Steels. But in the beginning of Guns, Germs, and Steel is this question from a local politician. So the author is walking the beach in Papua New Guinea, and he walks the beach and meet this politician, and they start to have a conversation. And then he asks the crucial question: why is everything in Papua New Guinea imported? Why do we not import things to you, right? They call it cargo, and when I was in Papua New Guinea, that was a question, because I come into a wonderful culture that has a lot of knowledge, a lot of things, and bamboo was one of these things. But we were up in the village building 8 posts, and my house was built in 2 days in bamboo. It slowly withered away when I lived there because it was fresh bamboo, but it was a way to survive in the jungle, right? Bamboo was there all the time. So what we did was we hijacked the school for a week, next slide, and we held the On Bamboo conference, which was not really a conference. It was more a way for me to kind of work with students. We invited 10 international designers and architects and artists, and it was lovely. I mean, the inauguration with tribal dancing and these flutes are bamboo flutes from Solomon Islands. If you ever have a chance to hear bamboo flutes in Solomon Island, it sounds like a church organ. It's an impressive piece of music. And we built this structure. We built 10. We thought we built 10. We built 11. When we count everybody in, we had 11 participants. We built 11 structures on the campus over a week, using the student skill set of, and this is another thing, when you talk about resources, right? And the school in Papua New Guinea is probably the poorest school I've been to. I had to pay for materials for my students sometimes because I wanted to do projects. There was never any money, but there's other resources, and that sometimes we forget these resources are also very valuable. So if I ask in Sweden or America, how many of you students have built a house before?
1 or 2 said, yeah, out of 20, out of 40, right? If I asked the same question in Papua New Guinea, 2/3 had built houses in an architecture school. That's a huge resource of knowledge. And all of them could swing a bush knife. There was no tomorrow, right? So what they contributed to was the knowledge of cutting bamboo, making bamboo into smaller pieces and put it together, and it became this structure. And that was amazing in itself. It was a very, very cool event. But what's happened after was a little bit out of my control and proved that this has a second life. So first of all, RMIT, which had a couple of faculty there, did an exhibition. And I don't know if you understand how big it is for students of Papua New Guinea to have an exhibition in Australia. Papua New Guinea was a colony of a colony. It's probably one of the few colonies that was colonized by another colony. So Papua New Guinea was a colony of Australia, where Australia was still a colony of England. And to export something from our school to their schools was huge. They also made a film, and then we had a conference the next year in the Architecture Association. And I always say that, and I say this until somebody says, no, you're wrong. I think it was the first bamboo conference in the Architecture Association in London. And it was not well received. It was very few people there, but it was the first. So that talks about the second life. This little week we had together with students kind of resonated out. It's also one of the first kind of boot camp or workshop in bamboo I know about. I know that I spoke to John Hardy, and he hadn't started Bamboo U when I came by Bali. We said we did this in Papua New Guinea. Okay, next slide. Myself, of course, I'm an architect. I also worked with my student. We worked with coconuts and bamboo and fiberglass, generously sponsored by a paint company. And this, I had this joint, next slide. This joint, I have almost like a joke behind. It's an extremely strong joint, but I couldn't really find a way to use it for anything. But it'd been in my shelf, and I had it for some conferences. And there is still an idea of doing something. And then an artist passed by my office and said, let's do something with this. And we did this last year. It was nominated to be built, but we never heard anything from that. I don't think that it's in Qatar, that's very often happen. It's like if nothing get built out of this competition. But it was cool to see that we can combine these two kind of skill set. Next slide. So that's kind of my into the bamboo. That's how I started. That's my interest. And then I moved to Qatar, and I've been there for 15 years. And in Qatar, I have another resource. We have money, so I can travel around and I can make film. And I've been kind of slowly building up my own film studio in the school. Now I'm going to show you clips from the film. And I don't really know, where's Marsha? She is gone. Are we going to show the film here later on, or are we going to show the film in its totality later on? So what connotation does bamboo have today? The answer to this question is, of course, quite contextual. So, anyway, are we going to show the whole length of the film later on? Okay, so this is a little bit pre-glance of things that yeah, of course, yeah. Yeah, no, but I didn't want to lure people in that they're going to see something. So we're going to see the whole film in its entirety. But these kind of small things from the film, I'm going to talk about things in a more elegant way, because it took 3 years for me to formulate it, right? But I want to talk about two things in how we think material. The first one is quite easy, denotation. The other one is a little bit more complex to think about, but we do it, it's a connotation of a material, right? And
if you think about it, and I've been going to these conferences for a long time, not that many years because but for 15 years I heard the same thing. Next year, bamboo, right? And for the ones that has been doing bamboo for a long time, you've heard it. We are almost there. Next year is the year of the bamboo, and it really never happened. I think it would happen, and I'll tell you why I think it happened, and we have a more likelihood that it's going to happen. But we need to understand, going back, it's another thing that I've been bombarded with since I started with bamboo. And this is kind of a self-critic for a community that I owe so much. The bamboo community is so generous and so kind. But we have a tendency to talk about we hold back. And I don't know if you have heard this. Either it's the concrete mafia, the steel mafia, or the timber mafia that sits and plan the mice of bamboo, right? I don't think it's that. I think it's a simplification, and I think this is why I want to talk about denotation or connotation, and also talk about how easy it is to get into these traps of saying, because if you think this, we're not going to solve the biggest problem of bamboo if we think other people are holding it back. It's better to concentrate on our end of the spectrum and do our things good. And when our time comes, and it will, then we are ready, right? So now you can run the clip. So what connotation does bamboo have today? The answer to this question is, of course, quite contextual, as seen in the two contradictory bamboo epithets, green steel and poor man's timber. But it is fair to say that for most people, bamboo still carries a connotation of a cheap, rural, and exotic material that rings beach huts or holiday resorts. How did we get here? To answer this, we must understand a movement that formed our society's material culture, the Industrial Revolution. The Industrial Revolution is the making of the modern world, the world that we all live in today, including the world of the material, the world of technologies, the built world that is all around us. Discoveries, innovations, and structures that came out of the industrial revolutions that began in late 1700 still have economical, sociological, ecological, and geopolitical impacts until today. The Industrial Revolution is connected to another big revolution, the Scientific Revolution. The Scientific Revolution is a movement to understand and take control of nature through rational ways, through means of quantification, finding natural laws, and understanding the world mathematically. The Industrial Revolution was mostly concentrated in the Northern Hemisphere. Typically located in northwestern Europe, specifically in England, and then spreading from there. Interestingly enough, if we superimpose a map of the Industrial Revolution with a map of where we can find bamboo cultures, we find almost no overlap. Next slide, please. And this is really how maps work. They're talking about distances. They're talking about proximity. And I think we're living in a world where we think, because it's so easy, that the word is in our fingertip. It's not. Knowledge is very specifically to region. We heard that the idea in Uruguay is to harvest things locally. The skill set for bamboo needs to be locally skilled. And I don't think it's, next slide. So it's another of these quotes where I think is very interesting. It's an English comedian, the author of Hitchhiker's Guide to the Galaxy, talk about what technology is, and he says it's three types. The ones that was there when we were born, which is natural. The ones that are coming in where we're
between 15 and 35, which is a career opportunity, and the things that are invented after, that is against everything we believe in, right? So if you think about how you change culture around technology, you have a very short window in the beginning of a technology where you can actually do that without very much of an effort. And I take one very easy exercise is that this keyboard on this computer here is based on the keyboard on the first Smith & Wesson's typewriter that was put in mass production. That keyboard is not done to type fast. It's actually here to type slower, because the first typewriter jammed. If you had too much speed, it would jam. But we have not been able to change the keyboard since the 1800s. There is no jamming in the computer that is created by you typing too fast, right? Same with the car. The driving environment in the car is very similar to, say, the 50s. But the inner working of a car is very different. So we could potentially drive a car with a joystick. And I think every year there is one car manufacturer to put that into the exhibitions, because it's known that we can maneuver something quicker with the joystick than a steering wheel, right? But we don't do that. Why? Because our grannies and grandfathers need to use cars, right? And that's the crux. We have a whole generation that can't use technology. So if we superimpose this with that we didn't have the technology available in the bamboo-rich areas from the Industrial Revolution, and when we started to build a system, and we didn't have bamboo in the Industrial Revolution, we come to one conclusion very quickly, is that almost everything was based not on bamboo, right? And every time I hear bamboo, the green steel and the green vegetable steel, and it's strong as steel, I think in bamboo is a very, very bad steel. What bamboo is good at is it's a very, very good bamboo. But we haven't really harnessed that yet. We haven't understood that, because the Industrial Revolution did not put energy to do the research. Steel has gone through a huge curve of research and development, right? The first steel buildings was rather brittle, and Crystal Palace burned down to the ground because they didn't understand how steel is reacting in fire, right? So we simply have 150 years of non-research of a contemporary material. We have research that is before that, and we have some research that goes on, but not to make bamboo into materials that we call contemporary materials in our palette. It becomes very exotic when we talk about it. Even the good example now has a tendency to be exotic example. And we always talk about, and I understand the question was about codes and stuff, right? But remember, the codes were set not on the perfect thing. The codes are set and standards are set after the material concrete and steel. Of course, they're going to perform better in the code system we have, because they are the benchmarks, if you understand what I'm saying. Bamboo will not perform that good. And there is certain things that we need to do with bamboo to overcome this. But I don't think the steel mafia doesn't exist. They're not sitting in a room and trying to make it hard for bamboo to succeed. It was done in this time where we lost bamboo for 150 years when we could have done it. So, next slide. And you can see there is very few overlaps, and the overlaps, it's actually from Jonas region. We have an overlap of in Virginia is one of the regions that had an industrial revolution kind of mindset and bamboo. But nevertheless, you can see that bamboo is, it is in the global south already. That's where you find bamboo. So next slide. So why now?
I mean, this is the question, isn't it? I've been doing this for 15 years. Some of you have probably done this for 30, 40 years, and you have said bamboo is just around the corner. Because we know the connotations, right? We know the connotation, we know the struggle, but we also know the denotation, and a lot of presentation is about the denotation of bamboo, how strong it is, what it can do, but then we don't get to the next. I'm going to quote my brother. I very seldom do this, and that's one of the reason why I believe this. He used to say when he got asked what are your brother up to, and he said, well, he's in Papua New Guinea and making bamboo huts, and he said everybody would laugh, and then 10, 15 years after this, he told me, when I tell people or friends that you're making bamboo construction and you are interested in bamboo, nobody laughs anymore. It is now a time when people start to feel, even in the remote country of Sweden, that bamboo might be a solution, right? So that's one thing. We have changed connotation a little bit. But what really have changed radically in the 15 last year. Next. Part of the answer can be found in new methods to better preserve bamboo, and in bamboo's essence as a sustainable material. Another part of the answer is found in the rapid development of technology and tools in recent years. Not only are the tools distributed, they're affordable or more affordable, but they're easy to use, they're easy to learn, and they perform at a high enough level that you could produce anything. It achieve the same sort of tolerances that any sort of high-end factory could. It's really quite amazing how technology has evolved and how it allows us to deploy these strategies. For instance, 3D scanning has turned to an app on your phone, from a LiDAR, from a military application, to something that we all carry with us in our pocket. And here we can see three major strategies for how bamboo can develop into a viable contemporary material. Development of engineered product that utilizes the inherent strength of the bamboo fiber. Emphasis on joinery and connections that negotiate bamboo's specific material characteristics into contemporary systems. And application of new technologies to better understand, mediate, and utilize bamboo's mechanical performances. So what the new technology has done is that it escaped the big solution of the Industrial Revolution, not only in size and price, but also where you can use it. You can today bring very advanced equipment to the rainforest of Papua New Guinea if you get power there to work, which means that you can specially tailor, and I'm looking at Jonas that does this, so it is people around the world that work with these problems, how to get the tool to the bamboo rather than the bamboo to the tools, right? And before that was not possible, because just to have an industry that did things was a scale issue, right? You need to have a huge factory to make profit. We're not there. We're further down the line when technology has now accepted the idiosyncrasy of bamboo. We can now use the technology as the glue, and we can do it locally, and we can do it differently. I'm going to quote another of the interviewers, which I know has been here a couple of years, Kent Harris. He says, the idea of which bamboo is strongest is nonsensical. It's not, we don't have the best bamboo. We have the best bamboo in the location. And we can always use more bamboo if it's weaker, if it's cheaper to get. It's quite cheap to get bamboo. So having a couple of extra columns or layers is not the problem. It's going to develop another aesthetics. But materials always develop other aesthetics, depending on which stone you have, what kind of wood you have. You're going to find idiosyncrasies in local architecture everywhere that comes from the materials that you had available, right? But
what we have now is, and once again, we have this technology that we can bring directly to the bamboo, and we can tailor that technology after the bamboo rather than the opposite. That's why I still maintain that bamboo is a very bad steel, but a very good bamboo, if you understand what I mean. It is when we understand that we don't really need the steel references and go crazy what it can do without steel, right? Steel is a good material, and we're going to use steel, but not as in comparison from bamboo. I think we fall into the trap, because when we do things like this, we're also going to be compared with price-wise and aesthetic-wise and structure-wise. It wasn't a good steel. You just told me that it was good as steel, but it has weaknesses, right? As any material. Now, I'm going to end the lecture with talking a little bit about two very, very small projects that I find really important, and I've worked with them over some years now, and both of them are in Kenya. About 7-8 years ago, me and my wife put the wallet where our mouth had been for quite some times now, and we bought, you said 30 acre was a small farm. We have 2 acres, so it's a very small farm. But it's very similar to what you can find in the red soil. I think I showed this to a couple of Brazilians, and they said, "Is that in Brazil?" And we do have coffee as well. So it's next slide. I had a list when we bought this piece of land. I had 3 kind of very important wishes. The first one was that I want to have an asphalt road to this. All these African dirt roads, it's very romantic, but when it rains, it's almost impossible to get to them. So we have the road that links us to Nairobi and up to the national parks on the top. And the lower part, you can see the river glitter in the sun there. So that was the next thing. I want to have running water on the property. And what you can't see on these images is how steep it is. It's about, I think it's 45 meters between the road and the river. So it's a very problematic type of soil. And I'm going to kind of come to this. And if you can just click through here, you're going to see what's happened. See how much red soil is exposed even when we grow in things, right? Once more. And all that red soil, it doesn't matter. It's taken away by wind and water. Next. So this is over a couple of years, and you can see that every time you see that this land is bare, with the gravity, that soil is going to disappear. And which soil disappear? The best one, the one that are the topsoil, right? Next. But there is a 4th reason why bamboo has become a hot item on the agenda. Bamboo has profoundly constructive properties for shaping, securing, and restoring land. So soil drift is one of these concepts that's really hard to see. Soil is taken out slowly by rain and wind. But in this particular place, we can see the result. This storm drainage that was put in '87 by the government used to be in level with the soil around it. It's now about 30 centimeters below. So every year, truckloads of soil is taken out of this land. Here in the Philippines, we have a drastic need to stabilize soil and do our part to grow more forests. Bamboo's fast growth and unique root system of rhizomes that have the ability to bind soil well make bamboo increasingly relevant for land restoration and reforestation. Once you've planted it, it's able to hold the soil. We're now some 50 meters away from the storm drainage, and the planted bamboo behind me here has completely stopped the soil from drifting. The clever root system of bamboo really holds the soil and prevent soil erosion. So it's stabilizing soil up in the mountains. Quando arriva giù quest'acqua che a catinelle non scorre. Il bambù se la ciuccia. Se voi tagliate un culmo giovane, esce fuori l'acqua, perché si fa la scorta come i cammelli, come i dromedari.
due to population growth, agriculture, and industrialization practices, a third of the planet's land is severely degraded and fertile soil is being lost annually at an alarming rate. To add to this, one of the effects of climate change has been an intensity of weather conditions. Extreme weather. We see increased flooding and landslides in some areas and drought in other areas. Fortunately, bamboo has characteristics that offset the problems caused by both extremes. We've got examples of where bamboo was planted on the dikes, and it held the dikes. Where there was no bamboo, the river would wash away the dike. In addition, bamboo is very effective in phytoremediation. Phytoremediation is the technique to use plants to remove pollutants such as heavy metals from soil. So it will reduce the land degradation in most of the areas, returning mine sites where people have left. Bamboo is now being looked at. So that was my son. He didn't really know I was filming, so I kept that. He's such a good motion through the image, right? But so the first thing we did when we came, we didn't start to build the house the day one. We waited 5 years before we put the first stones in. We did our water tower very quickly, and you can see that. And then we kind of divided in the land in what we want to do with it. Then we planted bamboo next. So this is my nieces that works for us. This is two hours after we bought the land. They planted the first columns of bamboo, the first seedlings. And then we did, so we do a couple of things. We do levelings, we plant vetian grass. And all of this is kind of in a way to understand this landscape, right? Because we have the same problem that all our neighbors have. And we didn't count on this, but we have about from 15 to 20 people working for us. And some of these ideas have started to kind of leave our shamba, as they call it, the farm, and now migrating out to others. So they come to me and said, do you mind us taking your bamboo and plant it? I say, I give you new bamboo here. That doesn't cost anything. And what you're doing on your shamba is going to help me because it cleans the water, down. And also, I'm going to show you some of the buildings we have done. That technique has also spread. And it become a very social project in that we have paid, over this time, we paid for 2 college degrees. Because these farmers around us doesn't really need money for much, but they need money for school fees, for telephones, for sometimes for traveling, and etc., medical bills. And we have now a lot of our design decision is made by, can we have our skilled laborers, no problem. They go to another site. If we don't hire the carpenter or the stonemason, they have new jobs. But the unskilled labor, the ones that are just farmers, if we don't give them money, they don't have money. And it's simple as that. So all of decision making has been lately to make projects that hire the same crew. So we have the most of people have been with us for the last 5 years, and it's really sweet when we have our gatherings, because it's you know everybody by name. It's a little bit like coming to a family. And I'm not saying this, that we don't give them, and I wanted to give them more money, but you don't, you give them the money in the situation they are, right? But what have happened is that we have trained them, so now we have more unskilled workers to skilled labor, and it increases by the week. So we have certain projects that we used to have skilled labor now is done by unskilled. We said that if you want to go to another site, another construction, we're going to write the best letter, so to take this as a schooling as well. Anyway, so here you can see we started, this is just when we planted the bamboo. Next image. And 6 months after it looked like that, and it's been protected since, right? So that's the power of
of land restoration, and it really takes no time to build up these systems. Right? Now, it's I need to point here, and I don't have. This area was a forest, but it wasn't really a forest. It was blue gum and eucalyptus that the Brits brought in. It's fairly useless. It drinks a lot of water, doesn't protect the soil. So we took the decision to uproot it. And I came to the site just when they done it. And my father-in-law had this idea to make charcoal of this. And he had these charcoal pits. So all the trees are gone, and what was there was craters that's smoking. It looked like a war had gone over. And I'm thinking to myself, this is the worst decision I've done in my life, because we have really destroyed the landscape. But if you fast forward, and then we planted indigenous species in this area. So for 2 or 3 weeks, I walked around and said, what did you do today? I planted 200 trees, which it felt really good, right? And then now we have a forest, and it grows really, really fast, because it's trees that grows in this region, right? And it's a mixed forest, and in that we have our bees. The next. So now we come in very close to where we have all the soil in the Shamba, in our farm, is now secured, right? So now we can start to plant. So between the bamboo, we have fruit trees and coffee, and some garden, I mean, some beautiful plants as well. I mean, it's. And now we start to build, and now you can see the top here start to. But we held off until and I often had to defend that decision to my family, because they said, why don't you build a house first? I said, well, trees grow slowly, house we can build quickly. So once we have somewhere to, when we call it a home, it's when we have our bamboo and everything is grown, that's when we want to be there. We want, so now this is the state of, this is a couple of months ago. I'm going to come back to Qatar, and then I'm flying out the next day, and I'm going to do 1 month of construction work over Christmas. But it's still going. I sat here and drew a picture. Alireza saw me, because they wanted to know where the flooring, which direction it was in. But here you see, we have 10 species of bamboo. Here you see Phallistechus nigra from our water tower. Next slide. And everything, I'm talking about the bamboo here because it's a bamboo conference, right? But we could talk about the local stone or the way to treat the wood as well, and how to build up this. Because everything in this is what was existing in Kenya before I came. We went around and saw the local ways to build things, and then we have refined it. So we have, and talking about this, so we have a stonemason sitting on our land and forming the stone. These stones goes down to become walls down. The off-shippings is now, so nothing get thrown away as well. The wood construction, I have to just briefly, because it's kind of a, so when we got the building permit, you need to have this, I mean, it's like Sao Paulo's, where you have these protective fences around you, right? You don't trust your neighbor. And I really wanted to live like I do in Sweden with no walls. But first of all, experiences, our tools start to disappear even when we had guards. And you can't do that. My family would never come and visit us, and my wife would never be there if we don't have that perimeter wall. It's sad how we treat kind of neighbors. But our building permit said, I talked, and they said, you can't build anything against the wall. I say, if I have one wall or even 2 walls, it's almost a house, right? So I wanted to build houses on the perimeter wall. They said, no, you can't, because it's too close to the road. You can only build temporary structures. And I asked, what is temporary structure? Wood? You can't say that to a Swedish architect. We have buildings that are over 500 years in Sweden in wood. So temporary for me is these wood buildings that now has come, the leans against our perimeter wall. Next slide.
So this is kind of you can see how we started to use our bamboo. I'm not going to talk about, but all of this is locally sourced. The stone is 30 kilometers from us. They come up directly. We transport it ourselves and we form it on the ground. Same with the glass. The glass block is done by a local glass work that take windshields and reuse them, right? But this is not about stone and glass, right? This is about bamboo. And so our bamboo is not yet fully mature, so we can't really do any impressive structure. But what we can do with this is to first plan ahead for what we're going to use it for, but also see what bamboo was used for in Kenya. If you run the next. Architecture is a composite structure where different materials act in combination. The technique used here is a mixed technique with timber, mud. It is fair to say I have Latin Americans here. When my narrator, which is my dear colleague, say Baroque, he means Baraki. Something I didn't spot it because I was traveling when I did this. We are going to fix it before you get angry, and it's just a law. So you can run that again. but there is a architecture is a composite structure where different materials act in combination. The technique used here is a mixed technique with timber, mud, and bamboo. Rammed earth is propped up between vertical posts of timber or larger bamboos. The smaller diameter, or split bamboos, are placed horizontally to serve as a reinforcement. This structure is protected by another layer of mud, plaster, or vertical bamboos. They were used as fences and also for construction of the houses. You just put the branches horizontally. If you don't have the nails, you just tie them with the strings, and then you mix earth. That is the soil. You mix earth and you put it at the center of the post where you have branches on both sides. We find similar structures around the world. It is, for example, comparable to the Taiwanese wattle and daub and the Colombian Baroque techniques. And similarly, as in the Qatari roof, the material here has been carefully listened to and is used in a way that optimizes its inner characteristic. And in some cases, you would not understand that this is a bamboo house because the plaster is so perfectly done. Unfortunately, these are disappearing now, and we'll see less and less of them. Next. It is fair to say that lately, bamboo in Kenya has been treated as a thing of the past. We are in the 21st century. I do not want to live in something that looks like a hut, you know, the traditional houses, because that's what they used to construct. Due to population growth and mismanagement, the Kenyan bamboo forest started to shrink rapidly. And in 1986, then Kenyan President Daniel Moi banned the harvesting of bamboo from the natural forests. After the ban, people didn't find a market. Since the initiative lacked a plan for reforestation, research, and education, the action only served to lower the appreciation for bamboo agroforestry. Still today, it's illegal to carry bamboo in traffic without holding a permit, even if the bamboo is cultivated. Do you More think visible- anybody would grow bamboo on the backyard if it's illegal to transport it? I mean, this is where this become. It was a very interesting and maybe even a positive things to hinder people to harvest the bamboo in the highlands, but it had a dramatic effect. Kenya had a can industry that export bamboo to China before this. They had they did also smaller horticulture bamboo for plants and stuff was exported from Kenya. All of that disappeared, right? Next.
more visible effects of bamboo's devaluation is the emergence of iron sheet houses, or so-called mabati, even in bamboo-rich areas. Ironically enough, we find iron sheet houses pushed up directly against clumps of bamboo. One could argue that quality of living increases when building within a more industrialized material palette. But this argument falls flat when we compare these subpar living sheds with the traditional bamboo rammed earth structures that create far better interior qualities in respect of temperature, sound and air quality, and security. So this is Kipera in the background here. It's the largest slum, and it's basically sitting in the middle of Nairobi, and it's all iron sheet housing. And if you think that there are similarities with the favelas for sure, but they don't have any sewage system and water system. So people that live in the lower end get all the sewage coming down. So it's kind of a high status to live above somebody in the sense, right? So there's a huge problem here that bamboo could have solved or can solve. Next slide. So I find that this is one of my most important projects, and it's probably the one that nobody really understands why I think it's so important. This is a wall in our house. That we build walls with this technique for our bees, and we build toilets in this technique just to try them out. And now, next slide. Now we're building this in our bedroom. And this is a result. Next. So the idea of this wall is that nobody actually going to understand that it's a bamboo wall. And ideally, I think when we made bamboo invisible, when it's just one other of the building material we have, then we have changed the connotation of bamboo. It's not a bamboo house, it's a house. It's good or bad because it has good and bad qualities, but it's not good or bad because it's built in bamboo only. And when I was up in the villages, up in the highlands where they still build, and some of our workers still, when they were young, built these walls, right? So it was easy to kind of recreate this method. They say, well, this house has been here for 3 generations. And as a researcher, you're a little skeptical to this when villagers say, well, this house has been here for this long. So I said, yeah, it's at least 20 years then. But then my son was baptized in a church very close to where we live. It's not the same technique. It's instead of bamboo, it's wood lattice, but it's from the 1800s, and it's in the same. It has the same red earth as a construction, and it's still there, and it doesn't look like it's an earth house, right? Okay, next. So now I'm coming to this. This is the last project I'm going to show, and I've been working with a greenhouse for the last couple of years in bamboo, and this is kind of the statistic we have. This equation doesn't going to leave us with a good outcome. We are losing soil, and we get more on our planet, right? So we need to start to think about, first of all, restore soil, but also figure out ways to grow things differently. So next slide. And once again, looking into, remember Jarle's question, what is the resources we have in Kenya? And these resources is very similar to, I'm not really sure about Brazil, but very similar to Bali or India or Thailand, where I've been working. You have this fantastic skilled labor which can do anything with a weld and a saw, right, in steel, with scrap pieces of metal. You have a huge second-hand market for tires and rubber, and we have the bamboo, right? So what can we do with this, and utilize maybe new technology that is closer to, so we're not. Okay, next. Well, based on the bat or the construction of a tent, next slide, we can do things that are very, very thin, next slide, because it's a dual system. It takes its
constructive properties from both the membrane and the skeleton, right? Next. So during COVID, I started to develop this, and I didn't have access to Kenya. I was in Qatar. So we developed this with the local manufacturing in Qatar that made trucks. So all the dimensions are huge because they couldn't weld in thin dimension, they told me. But we tested this system, and next slide. And the whole idea is that very carefully prototype something, next slide, and then making something from that in Kenya based on this. So the next generation of this is we're going to try to figure out a way to, first of all, this joint built on a principle that lashed bamboo has built on for millennia. It's holding the bamboo from the outside, squeeze it in, and by sheer friction. And I was surprised how well it worked. We put it together the first time, and it just sits there, right? And because we don't, first of all, we protect the bamboos in the ends, but also you keep the bamboo together where it starts to crack. So I have untreated bamboo in my greenhouse, which is over 2 years, that hasn't showed any signage of anything, right? And it shouldn't really happen, because if you put bamboo in a greenhouse, a piece of bamboo, it starts to rot. So something is good about this joint. It's something that we didn't encounter. But what we want to do now is to develop this into a system in which you can produce greenhouses in a little bit bigger scale from the bamboo you grow. And the whole idea was that all the members in this greenhouse is replaceable. So if they rot, you can take them off without tearing down your greenhouse, right? So the next, I often get architects doesn't really understand it because it's so rudimentary, but I was almost attacked by the engineers. We were in Malaysia about this joint. So after the lecture, I had 3 engineers that had bombarded me with questions about this system. I believe in this. After the prototype, so we're gonna keep on doing this. See if I can bring this to Qatar by planting bamboo and growing bamboo in Qatar. And it's in the film, you understand why that's important. But so just run the last. Do you have to press one? No, but why didn't it start? This is a film as well. Just run it. So here is how we combined modern technology, prototyping, and then we went to Kenya with our templates. There's Kent Harris, if the ones that know him. We went to Kenya with our templates, and we made things very, very quickly based on, and then you cut bamboo to the size. So it doesn't take the skill set that you need for the joinery of, say, in Balinese construction, right? They work with no protection gear, and I really, every time I see them, you should have. But that's how they do it, right? But I think this is a way, I'm not saying that this is the project you're going to say, but this attitude to look what's there. What have we done before, and how can we make that into a modern palette is more successful than look at how is the modern palette work and then try to force bamboo into it, right? I think if for sure there is things that we can learn from what bamboo used to be in. I heard that it's an expression in Portuguese, sleeping on the bamboo when you're very poor, right? So you, at least you had that, right? So but that
if you want to turn that to something really positive, is it doable when sleeping on the bamboo becomes something that you want to do? And that's my last kind of little thought. Okay. Thank you very much, Johan, for your presentation. It was really nice. Your different points of view about bamboo. Well, I don't know if anybody has any questions for Johan. Or maybe also you can talk later with him in the lunch. It's lunch now, Yeah. so everybody wants to go. Okay, so, well, also, voy a hablar en español y después lo pongo en inglés. Terminamos de aquí, vamos juntos las personas que deseen, hay una pequeña exhibición de productos que ha hecho la Universidad Mackenzie, cruzando el edificio, y de ahí tenemos después se tiene un espacio para el almuerzo y empezamos a las 2:30 las siguientes palestras, ¿sí? 2:30. Okay, so, well, now we're gonna get together and to see some of the exhibitions that the Mackenzie are doing with the products, and then we'll go for the lunch, and then we come back for 2:30 for the next presentation. Pablo, antes que você sair, sobre essa apresentação do Johan, como que vocês viram, ele está fazendo alguns vídeos, e esses vídeos ainda não estava traduzindo em português. Ele está procurando alguns grupos para contribuir, para ajudar a fazer tradução em português. Porque eu acho que esses vídeos dele já estão com alguns idiomas. How many languages you already have your videos? That was the first organically has been translated to, I think, 15 languages. And that's people that I sent out a couple of things on Facebook during COVID. I said, anybody interested in translating? I got all these people from different countries. And Do you have a Spanish? of course, that was the first thing. Okay. But so you don't have Portuguese, that's right? This is for the new film, so I want to do the same thing with the new film. So that the tradition of the future is important, it's translated. But for the new film, it would be really nice for Spanish and Portuguese to have it already before we get to YouTube. Great. Because it happened after the conversion. Então, se vocês querem contribuir com ele, com os projetos deles, com os vídeos, vocês podem fazer, podem mandar com e-mail, não? Johan, how they can contact you? How they can contact you if they want to have? Okay, you can send me an email. I think all of you have my email in the agenda, so you can send me an email. I will send to Johan if you want to collaborate with him.